un peu faire le topo sur les activités du grid au courant de l'année qui venait de se passer. Là. On est déjà presque rendu aux fêtes. Pas... Hier, on a eu la première rencontre où est-ce qu'on on s'est souhaité joyeuses fêtes à la fin. Fait que ça commence. Donc, bienvenue à tout le monde. Merci d'être ici. Merci à tout le monde qui avait participé là, de près ou de loin dans l'organisation de la journée. Petit rappel, merci à ceux en ligne. D'ailleurs, je vais enlever je vais faire ça tantôt. J'ai un petit rappel dans le fond du grid pour tout le monde, un peu un rappel de c'est quoi la mission qui est fondamentalement de transformer la façon de pratiquer, d'enseigner la construction au Québec pour un cadre bâti durable. Donc, c'est la mission qui nous anime tous, hein, les professeurs, les collègues, les partenaires et les étudiants. Ben c'est ça. Bienvenue et merci de partager cette vision-là, cette mission-là avec nous. Merci spécial à Clément et Nathalia pour l'organisation de la rencontre. Clément, il s'est tellement tiré les cheveux qu'il n'a plus, puis il s'est laissé pousser une moustache à la place. Là. Fait que, merci. C'est toujours. L'année passée, on s'est dit on va se prendre d'un an d'avance pour organiser le symposium. On a commencé à le planifier au mois de décembre, puis après ça, au mois de mai, on était comme, OK, on va être prêt, on va prendre ça, puis finalement, comme d'habitude, ben, ça arrive toujours, tout arrive au crunch à la fin. C'est la nature de la chose. C'est ce que voulez-vous. Mais merci Clément, merci Nathalia pour votre soutien puis votre travail dans l'organisation de cet événement-là. Ça n'aurait pas été possible sans vous. Cette année, c'est une année particulière parce que ça marque un tournant un petit peu, pas un tournant, mais au niveau du grid, au niveau de la façon qu'on veut opérer au sein du grid. On veut élargir le bassin de partenaires et aussi on veut marquer les collaborations là, de courte date et de longue date. Et donc, là, je vais vous présenter un peu les partenaires avec lesquels on a travaillé dans la dernière année et ceux qui aussi se sont réengagés vers le grid suite à la fin de la chaire, dans le fond, de l'intégration ATI en construction qui s'est terminée, dans le fond, l'année passée. Et donc, c'est de souligner ces nouveaux partenariats-là, puis aussi de dire, bien, on est toujours en cours là, de développement de nouvelles avenues de partenariat. Donc, je vous présente dans le fond les collaborateurs publics. La majorité d'entre eux, c'est les collaborations avec lesquelles on travaille au sein de la feuille de route gouvernementale pour le BIM. Donc, je salue la Société québécoise d'infrastructure, le ministère des Transports, la Société d'habitation, Hydro-Québec, le Parc olympique, la Ville de Québec, la Ville de Montréal et la Ville de Longueuil. Depuis 2020, qu'on est impliqué dans la feuille de route gouvernementale pour le BIM. Récemment aussi, on a commencé à travailler avec la Régie du bâtiment sur un projet. On travaille avec notamment le gouvernement fédéral au niveau de la SPAC et le Conseil national de la recherche du Canada. Et je salue aussi particulièrement soit Christian, Serge, l'équipe de l'ETS avec lesquels on a une relation là, privilégiée et de longue durée pour la recherche là, et le développement. Je pense entre autres là, au dossier d'affaires innovation dans le contexte du DAO avec la Société québécoise des infrastructures notamment et les projets de participation, conception participative, les projets de BIM, de jumeaux numériques et tout. Donc, on est assez choyé de pouvoir compter sur l'apport de l'ETS pour notre recherche. D'un point de vue industriel, donc, on a re-signé, donc ce que je présente ici, c'est les partenaires qui ont signé le MOU. Là, donc, comme je disais, c'est une continuité. Donc, je salue Cima Plus, Canam, TBC et pas Merlot. Si le logo n'est pas là, ce n'est pas que le partenariat est mort, c'est juste que le MOU n'a pas été signé en date d'aujourd'hui. Donc, on a nos partenaires de la chaire, bien évidemment, avec lesquels on veut continuer. Puis, je salue aussi l'arrivée d'un nouveau partenaire, GBI.
Donc, c'est ce que ça nous offre là, aussi comme opportunité, c'est de commencer à travailler avec un large éventail là, de partenaires industriels, puis bien évidemment aussi continuer des collaborations de longue date comme avec Pomerleau, Cima, Canam et TBC. Aussi, d'un point de vue des collaborateurs associatifs, beaucoup de travail avec le CIRIEC, le réseau en économie circulaire, et de plus en plus avec l'Institut adapté ici à l'ETS. Donc, très heureux là, de ces partenariats-là au niveau de l'axe économie circulaire qui se développe là, quand même considérablement. Et bien évidemment, nos partenaires, là, Building Smart et Groupe BIMs du Québec. Je salue Mathieu au passage pour ces collaborations-là, évidemment. Le point de vue académique, toujours en quête d'accroître les collaborations académiques. Là. Donc, on a nos partenaires canadiens et québécois, aussi nos partenaires internationaux, nos partenaires du côté de l'Asie, des États-Unis et du côté européen. Donc, on essaie de renforcer ces liens-là. Ça donne des opportunités aussi pour les étudiants de mobilité, aussi d'accroître la portée de le rayonnement de notre recherche. Là. Rapidement, je rappelle nos axes de recherche. Vous avez tous les étudiants cadres dans l'un de ces axes-là, mais je pense que c'est important. J'en profite pour les répéter. Donc, toujours, bien évidemment, le pain et le beurre au niveau du BIM et la gestion du cycle de vie de l'information, les jumeaux numériques et l'intelligence artificielle, l'industrialisation et l'automatisation de la construction, l'encadrement législatif, réglementaire et contractuel, tout ce qui est intégration, collaboration et construction ligne. Et finalement, le fil conducteur, c'est le développement durable et l'économie circulaire, les 2D dans Grid, développement durable depuis 2005. J'en profite pour dire l'année prochaine, ça va être une édition spéciale. On va fêter le 20e anniversaire du Grid. Et donc, à cette occasion-là, je vous jure qu'on va s'y mettre dès demain pour commencer à planifier le symposium 6.0. Quelques faits marquants pour 2024. Premièrement, félicitations à la professeure Yordonova qui a reçu la titularisation. Je pense que ça, c'est un chapitre très important. C'est la première de notre groupe là, avec le grade de professeur titulaire. Donc, très content, très heureux, puis félicitations. Cette année, on a obtenu une subvention Alliance là, pour 3 ans avec la Société québécoise des infrastructures pour porter sur le développement des usages puis de la gestion des exigences. Donc, c'est une subvention quand même considérable et ça réaffirme notre collaboration là, assez étroite avec la SQI dans le développement et la mise en œuvre du BIM. On a eu un symposium ici pour ceux qui étaient là au mois de juin sur le workshop. Là, et ceux qui étaient là, vous vous rappelez de Elmo, qui a été la star, la vedette du symposium. Qui était When Social Sciences Meet Lean and Digital Technologies. Ça a été la chance là, pour, encore une fois, collaborer avec nos collègues internationaux à cet effet. L'année prochaine, pour ceux qui sont intéressés, c'est dans le cadre de la conférence à Purdue l'été prochain. Et aussi, on a eu participé à plusieurs conférences, donc CSCE, Niagara, on était une belle gang, encore une fois, IEEE ici à Montréal, qui a été, dans le fond, chapeauté par l'ETS, par le professeur Francis Miresco et Melado. On était à Marrakech pour CIB W78. On était une plus petite gang. Ça coûte un peu plus cher d'envoyer du monde là. Et on avait aussi un collègue à Linz, 2 collègues à Linz, Francis et Jonathan. Je n'ai pas eu de photo de vous autres à Linz. Là. La prochaine fois, vous m'enverrez. Je vais vous donner un peu un heads-up. Mais donc, c'est justement, ça fait partie de la mission du GRID, le rayonnement, de pouvoir aussi, et puis de nos collègues, là, de pouvoir participer à ces rencontres-là. En termes de faits marquants aussi des statistiques, donc en 2024, publication de 13 articles scientifiques, 25 plus articles de conférences, j'en ai sûrement manqué. Un chapitre de livre, on va essayer de travailler là-dessus. On travaille sur un livre complet dans cette année. Un doctorat, Amir Hossein, qui va être là aujourd'hui, a réussi à graduer. L'année prochaine, Merzad, tu vas être dans nos statistiques pour 2025. Okay? Fait que je sais que tu défends à la fin de cette année, mais ça va compter l'année prochaine. 9 MSC.
Je ne vais pas toutes les nommer, mais félicitations à vous. Et 21 MING, c'est des projets de 15 crédits là, qui passent à travers le grid. Donc, justement, c'est un peu nos faits marquants d'un point de vue là, de chiffres. Félicitations à tous les étudiants qui ont gradué, qui ont passé à travers le processus. Là, et merci à vous pour votre participation. Donc, c'est assez pour la mise à jour. Ce matin, on a divisé la journée en 4 blocs. Donc, avec ce premier bloc qui tourne autour de la collaboration, la mise en œuvre de stratégies là, collaboratives, tant au niveau de la réalisation de projets intégrés qu'au niveau de comment intégrer les participants dans la planification et réalisation de projets et comment est-ce qu'on transige l'information dans ces équipes-là. Le deuxième bloc, on aura une pause. Le deuxième bloc va commencer avec une présentation de notre partenaire là, Canam avec Daniel, qui va venir nous faire un peu un récapitulatif de 5 ans de collaboration avec le GRID. Donc, merci à Daniel de participer. Ensuite, on va avoir des présentations sur des aspects peut-être plus techniques, notamment l'authentification numérique des modèles et aussi sur des aspects de DevOps au niveau du jumeau numérique et tout ce qui est en développement là, en lien avec ces questions-là. Et on va avoir une présentation de notre associée de recherche, Nathalia, puis d'une postdoc qui s'en vient, Luciana, sur l'organisation du travail. On a la chance d'avoir un keynote là, de notes, là, le professeur Martin Fisher de SciFi à Stanford. Donc, très heureux qu'il participe, qu'il soit ici. Donc, ce keynote-là sera à 13h après le lunch. Et après ça, on repartira avec les blocs 3 et 4. On tente de finir la journée vers 17h avec un cocktail qui est la gracieuseté de Drouin Consultant. On remercie Dan pour le support. Donc, c'est la journée. On est déjà 1 minute en retard, fait que ça commence super bien. On va tout de suite enchaîner avec la première présentation. Ahmad, la journée juste se passe en anglais et en français, donc ça va être bilingue. Donc, on va vous inviter là, à poser vos questions en anglais ou en français, puis on fera la traduction le cas échéant. Donc, Ahmad, up to you. Bonjour, good morning everyone, and thank you for joining. My name is Ahmad Arar, and today I'll be presenting our recent research on developing 2 models to enhance the implementation of integrated project delivery IPD. To start, let me things. Okay, we'll move from here, no problem. Okay, to start, let me briefly introduce Integrated Project Delivery IPD for those of you who are not familiar with it. All good? Awesome, thank you so much. It only work for you? Or? Okay, let's move from here. It's gonna be like, to be sure, to be certain. So to start, let me start by introducing IPD for those of you who are not familiar with it. IPD is a collaborative project delivery system that integrates people, systems, organizations into a multi-party contract where they share their risk and rewards and jointly managing the project. Unlike traditional form of project delivery systems, where we often see this kind of hierarchical structure, in IPD, the owner, the GM, the architect and engineering firms, the subtrades, all collectively managing the project and jointly taking their decisions. IPD utilize concepts like open accounting, open communication, emphasize on the mutual respect and trust among the participants, making it, in a result, IPD was able to foster a true collaboration and partnership among the participants. So from here, let me introduce you to Erik and Ivanka, 2 engineers at 2 different stages of implementing IPD. Erik is involved in a project A, which is a project will be implemented soon using IPD as a project delivery system. Erik now faces a task of evaluating whether his project is ready to implement IPD or not. He needs to determine whether
all the resources, the processes, the strategies needed and the plans needed to implement IBD are perfectly aligned to make the project in a better position for success using IBD. However, there is no such a tool available that can help him with that task. On the other hand, Ivanka involved in another project, which is Project B. It's a project completed recently using IBD as a project delivery system. Now she wants to perform another task. She would like to evaluate how the project did in terms of IBD practices. Like she needs to know where the things that went good and where the things that need to be improved in future IBD projects. However, there is also no such a tool that can help her with her task. So as we have seen with Erik and Ivanka, and because IBD is a novel approach, there's absence of structured tools that can enable and inform evaluation of IBD practices, whether at the initial stage of the project or at the last stage of the project. Therefore, these challenges highlight the need for more structured IBD tools. And for that, we have developed in our research 2 models, an IBD readiness model to assess the readiness of the projects to start implementing IBD at the initial stage, an IBD maturity model to evaluate the maturity of IBD practices after the project completion. However, before developing those 2 models, there is an important building block that needs to be developed, which is IBD capability framework. The IBD capabilities are the essential capabilities and competencies required to successfully implement IBD. If you've taken a project from the very start moment to the very end of the project, what are the processes and the phases that we need to go through them in order to deliver a project using IBD? Those what we call them IBD capabilities. They are the backbone that allow us to develop the readiness and maturity model, as we will see in more details in the remainder of our research. So in the remainder of our presentation today, we will be talking more details about how we develop those 3 elements, starting by the IBD capability framework. Now, the IBD capability framework consists of IBD capabilities and capability indicators. We just explained what is the IBD capabilities. However, the capability indicators are the norms, behaviors, tools, activities, basically anything that can indicate those IBD capabilities. The indicators are the means that allow us to evaluate the IBD capabilities. They are the means that can allow us to see how those capabilities are being implemented and manifested in the projects. So the IBD capabilities were identified through an in-depth review of established IBD frameworks. We have reviewed a widely recognized list of IBD frameworks to identify the IBD capabilities, making sure that our framework is grounded in established IBD practices. On the other hand, to identify the capability indicators, we utilized 3 IBD case studies, and that process resulted in identifying 112 different indicators and 21 capabilities categorized into 6 main capability sets. So by utilizing established IBD frameworks and case studies, we ensured that our work is both grounded in both theory and practice. The 3 case studies we utilize in our research are a sport facility in British Columbia, 2 educational buildings in Alberta, and an emergency service center in Ontario. We collected a rich data set from those 3 cases, around 38 hours of interviews with around 43 participants that representing around 31 different organizations. In addition to a survey with a larger number of participants from the 3 cases and over 100 project documents. This rich data set ensures, as I said, that our work is grounded in practice as well in theory. So this process resulted in this IBD capability framework, which, as you can see, consists of 6 category sets
and 21 different capabilities. And for each capability, it's linked to a set of indicators that can tell us more detail about each capability. Now, with this capability in hand, we can move forward to the IBD readiness model development. The IBD readiness model, as you can see here, it consists of 3 elements. The IBD capabilities that we identify in the previous step, the readiness indicators, which are the same as the capability indicators we identified in the previous step, except that we classified those indicators into leading, lagging, and continuous. And the only leading indicators, the one that can tell or predict a readiness or preparedness for IBD, were utilized for this stage of research. And we relabeled them, as you can see here, as readiness indicators. Those readiness indicators were translated to a checkpoints or kind of readiness focus area, which, as you will see in the next slide, can tell teams, organizations, what areas they need to focus in order to be ready to implement IBD. So those 3 elements together construct the IBD readiness framework, which was then transformed into a practical self-assessment tool called IBD assessment tool. This tool is currently undergoing validation. We are collaborating with public and private bodies from Quebec and British Columbia, trying to implement the tool in their projects at their initial procurement stages, aiming to refine the tool based on insights from real-world projects and practitioners' feedback. So, as you can see here, this is a part of the IBD readiness framework that we've developed. This framework utilizes or integrate the capability sets, the capabilities, the readiness indicators, and the checkpoint. This framework can give teams and projects a more comprehensive view of their of the IBD capabilities required for the project and what the areas of readiness they need to focus on and to be in order to be better prepared for their project. As I mentioned earlier, this framework wasn't transformed into a self-assessment tool. The tool consists of 120 questions, utilize the same framework, except that for each indicator, we cover it by 1 or more binary yes/no question to enable the evaluation process. This tool is linked to a scoring system that classify the readiness for each capability into one of those 5 levels, from emergent to low, moderate, high, and optimal. So now with the readiness model and the readiness assessment tool, Erik has the tool he needs in order to be able to perform his task and evaluate whether his project is ready for RBD or not. He can even go for more details and be more specific and tell which capabilities are ready and which capabilities need to be better prepared in terms of resources and plans and etc. But what about Ivanka and her task with conducting a post-project evaluation after the project completion? In the remainder of our presentation, we will see how our research support professionals like Ivanka in their tasks. So by moving to the IBD maturity model development, you can see here that the IBD maturity model or the IBD maturity metrics, which we will see in the next slide, consists of 3 different elements. The IBD capabilities, capability indicators, which we identify in the first step of our research, and in addition to the general IBD maturity levels. Those maturity levels are kind of classifying the maturity into 5 different levels. We identify them by reviewing maturity models from other fields. We reviewed maturity models from fields like PIM, Lean, IT, human resources, project management, in order to understand the patterns and the approaches applied on those fields and making sure that the maturity model we developed for IBD is aligned with those established practices. So those 3 elements together construct the IBD maturity metrics, which was then transformed into a practical self-assessment tool called IBD assessment tool. This tool was validated using 2 case studies from the 3 I showed earlier in this presentation. We have conducted an evaluation, a maturity evaluation for those 2 projects
prepared the maturity report for both of the projects, and then conducted follow-up interviews with representatives from the both projects and get feedback that help us refine the tool and the model. In this slide, you can see part of the maturity metrics, which, as you see, outline the different IBD capabilities at 5 different levels of maturity from initial to advanced. This framework can help, again, teams and organizations and projects give better and more thorough idea about their capabilities and how they manifest at different maturity stages, and being able to set and informed goals for their IBD implementation. The metrics was transferred into a self-assessment tool. Again, we are covering each indicator by 1 or more questions to enable the evaluation process. This tool linked to a scoring system that classify each capability into 1 of 5 maturity levels, from initial, defined, managed, proficient, and advanced. Now you can see here one of the assessments that we conducted for the 2 case studies. We were able to go up to that level of details and pinpoint the capabilities that were implemented very well in the project and the areas that need to be improved in future IBD projects. So with that, with the IBD maturity model and the IBD maturity assessment tool, Ivanka now has the tools that can enable her to conduct an informed post-project evaluation for IBD practices. She can go beyond the traditional metrics of time, cost, quality, and evaluate each capability and practice of IBD and inform a more or construct a way for more improvement in future IBD projects. In conclusion, our work laid the groundwork for more standardized and consistent approaches to IBD, aiming to enhance its adoption across the industry. These are my references. Thank you so much for listening. Have a good day. Thank you, Ahmad. Stay there. Any questions? Do we have it? There's a microphone. There used to be a microphone. Am I seeing it? It's right here. Okay. I was thinking I was hallucinating things. Thank you, Ahmad. Any questions? Est-ce qu'il y a des questions en ligne? First, no. You started off the button. No. Wait a minute. Okay, so you're at the end of your project. One thing is that you use the same case to build and to validate. Can you talk about the pitfalls of doing that, I think, from a methodological perspective for your colleagues? Thank you. So what Erik highlights is one of the limitations of our study. If you notice, at the beginning of my slide, I showed 3 case studies. We used the data, the rich data that we collected from that 3 cases to build the model. But when we went to the validation stage, we used the same case studies in order to validate the tool, which could be viewed by some as a limitation for the study. Our point what there is to revisit the same case studies that can confirm the data that we collected, because we developed something based on the data they gave us. When we return back to them with the tool or the product that we developed based on their data, that give kind of confirmation to the tool we give. However, there is still doubts about the validity or the value of that validation. That's why in the second stage of the research, we try to collaborate with a wider range of practitioners and public bodies and private bodies in order to validate the readiness model and the capability framework, and being able to enhance the validation of our study. I hope that it's clear. All right, thank you. And how do you see sort of the tool evolve from here? Where do you see it go? Well, our goal was to produce something practical that can be actually used in projects. IBD, as I said, is a novel approach that it lacks those kind of structured tools. So I see those 2 models, and with the assessment tool, can be utilized actually in the project. Trying to the teams in procurement stages or the early stages of IBD, that they can use the assessment, the readiness assessment tool in order to get a framework or to get a worksheet
what are the things that they need to focus on before the project starts. I see from this point, we can like focus more on practical application, getting more feedback from the field, and being able to refine this tool like even better. Martin Fisher from Stanford. Thanks for the work. Love focus on capabilities. Can you just say a word about how you validated whether different people assess capabilities similarly or differently, and to what extent that's important in your framework? Yeah, so you're talking about validating the capability framework. Yeah, and I mean, you know, I might say that's a 2, and you might say that's a 4. Yeah. And did you test that against different people assessing capabilities? The point is that we, as I mentioned there, we identify those capabilities based on a review for established IBD framework. So we outline, like in our research, we outlined how this capability set that we identify is aligned and matching those established IBD framework, which could somewhere establish that kind of validity. Like, because we didn't go from scratch identifying those capabilities. We try to build them based on established practices that already validated that could give some kind of validity for the framework. The question is more around the capacity of the person filling out the form, I believe. Yeah. So is the person habilitated and has the competency to actually respond to the questions? Thank you. Thank you for clarifying this, Erik. The point here, we designed the tool to be a self-assessment. So there will be always that kind of threat for being subjective for the person they will give it. So there could be potential of 2 uses, whether an educated, well-prepared person as a facilitator for IBD can use it, so he will be in better position to conduct such an evaluation, or we can do it like self-assessment by using the larger number of participants from a project to try to reduce that subjectivity. So we have 2 approaches, whether this tool can be used by facilitators, well-prepared, well-trained to do it, or whether spread it widely and getting more data that can reduce the subjectivity of the questions. Thank you. Okay, the way I understood your framework, the readiness is meant for project, while maturity is more meant for like company usage. Do you include the maturity inside the readiness? Because evaluating the maturity of the partners engaging in the project, it should or have to be part of the readiness assessment. Yeah, that's very good question. Thank you for that. Actually, what we proposing here is a maturity assessment at the project level for the IBD practices. So I know that most of the maturity studies in the literature talk about the maturity of organization, as you said, like to being mature to start implementing a new methodology on your practice, on your innovation. However, we use the same term here, maturity, in our study, but we are talking about the maturity of IBD practices and the readiness to start implementing IBD practices. So we are at the project level. We are not evaluating the maturity or the readiness of the organizations. We're seeing how the project is ready to start implementing IBD practices, and at the end, how the project did well, or how mature was the implementation of IBD at the project level. Thank you. All right. Thank you very much for the questions. Thank you, Ahmad. Good job. We have to. This is something so this was a project that was done with the Integrated Project Delivery Alliance and was funded through a MyTax grant. So thank you to the IPDA and to MyTax. Next up, Brenda, you're going to come and talk about how do we integrate end user's voice in the target value setting process. And Brenda is also almost done with her master's. So this is a dry run for her defense. I will not have. Okay. So I will be presenting, as Erik said, the end of my research. First of all, I'll just give you a little bit of why I started this research. First, in the literature, actually, we see that's a difficult in value definition, and that the program requirements usually are defined by the paying clients. And in the reality, we see that we have a lot of projects that are delivered that are not fit for use or purposes. And if you look about information about user involvement,
and their benefits in projects, we don't find a lot of information about it. So the objective is to explore the target value setting process during the project definition phase, and we will start from the assumption that the combination of participatory and lean approaches assist value-driven decision-making and user inclusion to improve value. Okay, a little bit of context. We'll focus on the project definition phase. That is the phase where we can control, we make changes, controlling more the cost. So it will be easier to make these changes without cost impact. And what we know is that in the project briefing process, there's a gap of information concerning the user, as the communication usually happens between paying clients and designers. The problem is that, okay, in the project definition phase is where we define value. The problem is that value is a very complex concept, and because of its multiple perspectives. And to define this value without consulting the user may happen that we don't have the requirements fulfilled at the end of the project. And we also see in projects of complex projects of long term, the client's requirements, they change because in a 3, 4, 5 years project, and when we stay in the project definition phase, these requirements may change because technology changes, needs change. And if you don't consider this change, actually we went with a project that if fits the goal, it's not the right goal at the end. Just to give you an overview of the methodology, we use the constructive research methodology, and it requires a theoretical basis. And for theoretical basis, we use the Koskela transformation value flow theory and a practical application. And then we use the case studies and the target value delivery interviews with experts in the domain. For the case studies, we actually use 2 cases. Both of them were concerned educational institutions. Both of them use the integrated design process, or PCI, here in Quebec. And the government was present in both types of workshops. The difference between both of the cases was that in the first one, users were separated from professionals in different types of workshops. And the second one, we had all or at least a representative of the user and all the professionals and facilitators in the same workshop, working in both types of workshops. Okay, we analyzed these cases, and we came with some findings. Here I brought some of the most strong ones. We saw that the first case, they heavily relied on facilitator inputs during workshops. While in the second case, we had a heavier reliance on professionals' input and client and consultants' input. So the requirements may change because of the speaker of the project and the results of the project. And for the first case, actually, we saw that the final design didn't fit the user needs. Users said, this is not the design that we needed at the end. When we look at decision-making, the first case, professionals and participants of the workshops, they didn't have clarity about the moments where decision was made and who did these decisions, who made them. While in the second one, all decisions were made in the big room, in the workshops, and the users, they were clear about who did the decisions, who made the decisions. The participants, they actually, from the first case, they mentioned that one of the challenges was shifting from the siloed work they were used to the collaborative one. Even if they collaborated in the big room, they did not shift their mindset to really work in a collaborative manner all along the project. And in the second case, we found 2 main challenges that I brought here. First of all, leadership changes. They had a lot of leadership changes during the project, and they mentioned that this change hindered the process, and that the workshops were not aligned to the professionals' needs of the workshops. So it was not answering to their needs and required extra preparation time for these workshops. So what I propose actually is to
consider a step before the Lean project delivery system is to consider to add a little step to help improve the definition of value and to do a value reassessment in the other phases. I will explain each of the steps I added here. So first of all, I will start with the user definition. From interviews with experts, we actually gathered that, okay, first of all, when client defines his project case study, he will have to do initial analysis to identify who is the main user of the project and try to get information from this user in the better way possible. And to get this information, actually, users may need a little training or some empowerment to really provide the information that is needed from them. And then the Lean-led design approach may help this with their methodologies and workshops. And here, actually, I brought some tools that may help the gathering of needs from the user related from the user involvement level and the quantity of users participating are being considered. And here I gathered this information from the interviews from the workshop specialists. And after that, I brought about the selection of professionals for the project. Okay, in some projects, we can choose our professionals from what we want. And actually, the team selection should be made considering the project priority. So the first stakeholder, it should be chosen considering what I want to deliver with this project. If I want in an architecturally imposing building, actually it's my first stakeholder considering this, which one is capable to delivering this. And then the other stakeholder will be chosen compared with his capacity to collaborate with the first stakeholder and delivering the project priority. And actually, one of the other things that should be considered is the adding value to the stakeholders. Stakeholders may want different things from integrated projects. And so considering their needs, their wants in this project actually may help improve collaboration and the value. So if gathering this information from the stakeholders is important. Okay, change management, of course. A project, every new technology, every new tool that we use requires change management. And so we have to have a good leadership to work in the change management of the project, so the project won't stop when the performance decreases. And that this leadership could make the process achieve the desired state, just to really make sure that we will not lose the process on the go. When we talk about decision making, as I mentioned, should be clear to all stakeholders what is the decision being made. So should be made in the big room. We are using the big room to make decisions as well. The use of a clear structure to decision making is important. So participants, they have this clarity who is making the decisions when. And here I bring the necessity of a use of responsibility matrix in this first stage as well, so that it will be clear to participants what is the decision being made. And value reassessment, as I mentioned, is to be done during the process and to see if the project the solutions that we are delivering, actually they fit the value that we want from the project. So we establish values in the beginning, in the project definition phase. We establish the values and we paste on the wall, but our solutions, they do deliver this value. So doing this analysis on the workshops may help the project doesn't lose, so the project won't lose his value on the path to the end of the project. So to conclude, we actually found some challenges associated with the use of integrated design process. We identified that yes, participatory methodologies, they foster great collaboration and they're really useful in projects, and that using Lean workshops actually can help add the users
to develop a shared vision with the stakeholders, with other stakeholders with the professionals. We confirm the tendency of projects, even integrated projects, to focus on client-driven goals. And we propose that tool to support user inclusion to the value delivery. Some limitations, they studied focus only in the early stage of the project lifecycle. We consider different profiles of participants as the project was held with different companies. And we had I was present in both in our workshops, so there is some reactivity bias that may happen in this kind of research. Future research, the application of the structure proposed to see if it's really fit for its use and if it can be improved. To explore the user engagement in other types of high complexity projects and during the whole project lifecycle, and structuring and proposing a more structured decision-making during collaborative process. So here are my references, and thank you very much. Thank you, Brenda. Any questions? Any questions online? I'm going to see if there's a in the chat. Thank you, Brenda. Great work. Thank you. Could you please clarify the difference between because you just talk about the IDB, the integrated design process, with the IBD, because maybe the audience will be a little bit confused by my my presentation and yours. So if you can clarify the two terms, what the difference between them, that would be appreciated. Okay. Thank you. Actually, the integrated design process, I use the approach here that we use in Quebec. So it's a process that starts in that focus on the beginning of the project to include the participants and to generate value in this process. But it can be made with multiple different types of contracts, different types of contractual structures, and different tools. While the integrated design process has a more structured integrated project delivery. Has a more structured manner to do these phases and goes all the way to the end of the project life cycle. Any other questions? I do have a couple, and so one thing is you're talking about the end user, and your two cases were educational institutions. Was it clear who the end user was? Yeah, that was one of the points actually from the first case. They knew that they had to consider the professors and the students as end users, but as they separated the process, actually for the professors and students was clear. For the client, it was clear that they should be considered. But actually, when professionals worked, they focus on some requirements that were not really fit for the end users. And actually, they use that's why I brought the information that, okay, we paste the values in the corner. The values were defined by the end users, yes, but they were not used in the workshops. They were just there to spice up the room. So that's one of the points. And the second case, they gathered information directly from users, and actually it was a government initiative to gather information from many users. And okay, they used this first information to require a first base of requirements. And then after, they brought a user representative from the specific school being considered, so they can really validate what we're doing. So, yeah. So I think you spoke to the translation of requirements and needs, and we're dealing with people that are more, they have their own perspective, and getting that into the voice of the user. I think that was the key point here, and it's still a struggle. How do you, and you sort of mentioned how you sort of see this being implemented. You said, okay, well, how we pick the team is important, how we structure, where would you sort of, if you were tomorrow to advise a client what would be the first thing you'd say, to get your end users around the table? What would be your first and recommendation? First of all, I think that we should consider
the capacity of really bringing the users. If you're talking about the school, actually, we mentioned that, okay, we have tons of students. We will not bring all of them to work together with the project. So, okay, if I can suggest, I would suggest, first of all, to define clearly which one is the main user that you need. So, okay, I define, okay, I would want to deliver a project to a school. So the people who will really use the whole school, most of the parts of the school actually, are the students and the professors. So, okay, which ones they are important for this phase of the project, and select really well who are the users, and selecting good professionals that are capable to change their minds in the process. Yeah, good professionals, I say that they're open to changing their minds. Small question. By involving the end users, how do you avoid the pitfall of gathering the needs as better, faster, cheaper, and greener all the time? How does your methodology curate this like magical thought of, oh, I can say what I need, I'll just ask for the moon, you know? So how do you like clean up the results to make sure you address the right functional needs of the users and not just their wishful thinking? Yeah. Okay. As I mentioned, we require some training for the users so they can answer what you really need of information. And I think that from the point of view of the professional, they should be in this gathering information use to really direct the users of what's feasible or not. Yes, of course, if I can ask for everything, I will say I want a table in my room that will fit my size, because, okay, that I can ask for anything, but it's not feasible. And because we have a lot of students, and we're not in a whole ideal school or whatever. And so I think that, okay, because from one of the projects, actually, we gathered information from the users, but the information were not what the professionals need, because professionals were not there to guide them in defining these needs. So they were like, okay, I would like more plants in the room. Okay, but from a construction point of view, it's not what we need. So the idea is to have the professionals there to guide them to what's feasible. Excellent. Thank you so much. Any questions? All right. Thank you, Brenda. So we're going to shift gears a bit and start talking about how technology comes in and supports all of this. So Neda, coming to talk about integrated information environments and the work we've done, what we've been doing with the National Research Council. Oh, come on. Thank you, Erik. Good morning, everyone, and thank you for being here. My name is Neda, and today I would like to present our research on developing a framework for integrated information environments in the built asset industry. Well, to understand the importance of the work, let's see what is the problem that the industry is facing. Actually, the built asset industry operates in a highly fragmented environment. Challenges such as modeling and sharing and management of information across life cycle phases create inefficiencies and hinder collaboration. These challenges mostly come from disparate systems and platforms that lack interoperability, like siloed workflows that disrupt data continuity, and the problem of focusing on project-centric rather than life cycle-centric approaches. So the motivation behind this research is to resolve these issues by characterization of integrated information environments to support interoperability and collaboration across organizational boundaries. So the ultimate vision is a seamless flow of information
throughout the life cycle of build assets, which empowers stakeholders to work efficiently. Let me start by explaining what we mean by an integrated information environment and why it's important. At its core, an integrated information environment exists within a broader ecosystem, which we'll call it the environment. Think of this environment as the complete context in which information needs to flow, needs to be processed, and to create value. Within this environment, we have systems that need to work together, but not just in a simple, connected way. They need to truly integrate while maintaining their independence. It enables value creation through what we call value streams. For example, system A connects to system D, which then creates additional value before passing capabilities to system E. This isn't just about connecting systems, it's about creating new capabilities and value through the connection. For this to work, we need different type of interoperability, including but not limited to technical, semantic, syntactic aspects, as well as organizational and social aspects. So considering a couple of concepts here led us to define the integrated information environment. So it is a dynamic ecosystem where information flows seamlessly across organizational boundaries and through asset lifecycle. It is enabled by standardized interfaces, common understanding, and coordinated processes. The integrated information environment is a framework, is a strategic, multi-perspective framework with a layered architecture. Let's focus on the framework components and its foundation, showing how each layer contributes to the essential characteristics of this environment. At the foundation lies the industry authority layer. Think of it as of the bedrock of trust and standardization. This layer brings together international standards, technical specifications, and regulatory requirements that govern how we build and manage assets. It is where the fundamental language of collaboration should be established. Actually, structured standards and government frameworks enable one of the core characteristics of integrated information environment, which is the ability for different organizations to work together with confidence and trust. Building on this foundation, we have the semantic layer. It is the interpreter of the digital ecosystem. It is where we ensure everyone not only speaks the same language, but they understand it the same way. Through a couple of components like domain ontologies, knowledge graphs, and inference engines, it enables systems to understand the context and meaning. This semantic interoperability is needed for another key characteristics of integrated information environment, which is the ability to share and interpret information meaningfully across different domains. The other layer is the data model layer, which is works in concrete with the semantic layer to provide a structured representation of build assets and processes. We are creating rich interconnected models that capture the complexity of the built environment, from building information models to environmental analysis. These models work together to support another characteristic, which is lifecycle integration. At the top, we have the CDE and digital twin integration layer working in tandem. The CDE layer handles day-to-day collaboration and information management, while digital twin layer enables advanced simulation and analysis.
Together, they support perhaps the most important characteristic of the environment, which is real-time information processing and dynamic decision support. At the most top level, we have the service layer, which means they interact with stakeholders through various processes. Each stakeholder connects to these services in a way that suits their specific needs. So like I said, we explore the framework of IIE. It's necessary while we are exploring it. It's necessary to understand its characteristics. For example, just to name a few, from the information flow perspective, having real-time information accessibility, bidirectional information exchanges, cross-domain data integration, automated data transformation are just a few. From the interoperability perspective, API-driven integration, cross-platform compatibility, protocol standardization. And from data management characteristics, having a single source of truth, distributed data architecture, synchronized repositories are a few of components of this category. From collaboration perspective, we can say multi-stakeholder engagement, role-based access controls are just a few of them. And also from security governance characteristics, technical and value creation, we also have collected other characteristics of the information environment. So the framework addresses this through this layered architecture. For example, when we talk about real-time collaboration, it's not just about having the right tool. It requires proper data management from the foundation layer, semantic understanding for meaningful exchange, appropriate security controls, and standards compliance for interoperability. However, here I would like to talk about how we operationalized these characteristics in a real-world context through our work with National Research Council or NRC of Canada. The NRC faced a challenge. They needed to create an integrated digital environment that could bring together three critical resources: their construction codes, their master specifications, and material evaluations, while ensuring that there is seamless information flow across organizations. Looking at these images, you see how we structured the NRC digital construction platform as a true system of systems. At the top, we have various stakeholders within NRC interacting with the platform through different processes. We built this on a foundation of shared resources. We call it Common Data Framework. This isn't just about connecting system, it was about creating an environment where information could flow naturally between codes, master specification, CCMC, and MCC while maintaining their independence. This project truly exemplifies the need for an integrated information environment. NRC needed to not just digitize its resources, but to create an environment where information could flow between its systems, between the organizations, and throughout the life cycle. And about the common data framework that I just mentioned, it brings together 6 essential elements that enable integration. We looked at it from the semantics, which established the common understanding through ontologies and classifications. We talked about syntax, defining how information is structured, about the concepts, which is about creating shared models, about the processes, standardizing how work gets done, about practices and services, defining how capabilities are delivered. Building on the foundation that I just explained,
We have the NRC Digital Construction Platform, a system of systems that brings together different digital environments while maintaining their independence. Think of it as creating a digital ecosystem where different platforms can work together. This aligns with the characteristics that I just mentioned, particularly in enabling cross-organizational integration. To make this practical and implementable, we developed specific scenarios for NRC's key resources. For the construction codes, we have workflows for digital code checking and compliance. For the master specifications, we have digital specification development and management. And for material evaluations, which is about systems for digital product assessment and validation. You see how the information flow between different common data environments and how it is managed. How each environment, whether it's CCMC, NMS, NMCC, they maintain its own workflow stages from work in progress through to archive, while still enable seamless integration with the other systems. I just want to give an example for the NMS scenario, and can't go deep into other scenarios, but we have shown how, for example, for the NMS, how information flows between the project environment, the organization level, and the broader NRC platform. The dotted lines means that submission and feedback is about submission and feedback pathways. Solid lines show direct information flow. This was really important for enabling real collaboration while maintaining data integrity. We finally created a comprehensive roadmap to make this vision happen. This isn't just a technical implementation plan, it's a strategic approach that considers the people, processes, technologies needed for success. This roadmap spans 6 years and is organized into 3 main streams. It's about digital resources, which means focusing on making NRC's content digitally accessible and usable. And digital platform, which means developing the technical infrastructure and services. And the other is platform delivery, which ensures successful adoption and use. What's noteworthy about this roadmap is how it addresses both immediate needs of NRC and future possibilities. It's designed to be flexible and adaptable, allowing for it allows for new technology and requirements be integrated as they emerge. There is a slide in between that is missed. Okay, it was the roadmap. You couldn't see anything because it was too little. Anyway, for the image that you can't see, it was the implementation roadmap we developed. Like I said, we structured it into 3 main streams. We designed this as a progressive implementation starting from 2024 to 2030 with clear milestones for each phase. I can walk you through this roadmap we developed very briefly. For example, for each phase, we have very carefully defined tasks. I think we found more than 1,250 requirements through many workshops that we had with NRC to understand their needs and requirements.
As an example, first phase activities was about audit of existing content across NMCC, NMS, CCMC to establish the baseline. Then the other tasks, for example, focusing on identifying machine-readable format requirements and developing initial structures for those content. We looked at it from the digital transformation, tasks like covering the digitization of NMCC, NMS, and CCMC. We synchronized these activities to ensure consistent approach across all resources. From the standardization point of view, we had tasks like focusing on establishing standardized format for those publications. And from the quality and validation point of view, we had quality control measures and many other tasks that altogether helps NRC to achieve its goals. The roadmap also shows clear dependencies and relationship between tasks. For example, you can see how the initial, for example, the audit task fits into multiple subsequent activities and to ensure a coordinated approach. Well, at the end, let me conclude by highlighting how our framework makes significant contributions to both the theory and practice in the built asset industry. Looking at the whole picture of what we have developed, our framework's contribution can be seen at multiple levels. From the theoretical advancement, from the introducing the characterization of environments, specifically for the built asset. And so I would say our framework is supposed to address critical industry challenges by enabling full integration across different systems while maintaining their independence. And thank you so much for your attention. Thank you, Neda. Any questions? Stay online. Yeah, thanks for this exciting vision. Have you contrasted, the vision you presented for a truly integrated environment with a good example you find in practice? Because I'm not aware of a project or company that has implemented everything that you have outlined, and I'm just curious to understand what the main differences are between really good current practice and your vision. Are the challenges mostly technological? Are they mostly managerial, organizational? But how do the main discrepancies manifest themselves, and how would you suggest to move towards your vision? The main objective is to show that what you just said, like from the technological perspective, from the people, from every perspective, they are interconnected and should be considered all together. Like what we done for NRC, we just didn't look at it from the technology perspective. We looked at it from the governance perspective. We looked at it from the stakeholder needs and requirements. So I'd say we believe that is the technology, but it's not only the technology. It's not only the infrastructure that we have the problem with. It's about all the interconnected elements that should be considered at once. And the problem is that when industry wants to move towards more integrated environments, they hurry without analyzing what is needed from different perspectives. They think looking at it from the infrastructure or technical perspective is enough, but we should have a broader perspective, considering them all.
I can, Ali, but I think the question, I mean, the question is on point in that in this particular case is what are the levers that we can actually action and who holds sort of that lever? And in this case, NRC, so the National Research Council, which takes care of the National Master Specification, which takes care of the construction materials database and the construction codes, they have very clear levers on which they can help promote digitalization and digital practices. And it's sort of like the almost field of dreams type of thing that they're saying is like, okay, we'll build this. We're going to build it as much as we can, as much as we should as a government entity. So we're not going to go compete the major players in trying to build tools that will help practice, but we will be able to, through our role and remit, set standards, regulatory foundation, establish sort of the playing field upon which then we can build these tools and perhaps these modules and these services. And so one thing is in Canada, open BIM is not a big concept. So this is something that we can really promote by getting it into practitioners' hands. So it's really a question of it's a gamble, but I think NRC is one of the only government organizations that can actually play a significant role in in helping the industry digitize. The owners, and I'm saying like, the Public Works and SQE and Ministry of Transport, they can pull on the market, they can establish mandates, and they can say, okay, these are the requirements, but then setting the infrastructure, like the technical framework and sort of establishing how people will work is a bit, it's very fragile. So we sort of have this, I think, this opportunity in Canada with this NRC work, with the fact that we're seeing mandates pop up to play on both, build the system, but also establish the demand and so forth. So we're, in theory, we'll see if if it goes somewhere. Well, Thank you, Neda. And what about that you are saying is that the intention is not to create a tool, it's to create a framework to Yes. ask for the functionalities of the environment that the organizations are going to use when they are going to do a specific infrastructure. And we go, as you said, as SQE and the Ministère des Transports, the specification for the for this digital environment is going to be outlined by NRC. This is the point. I don't know if I am clear about the question. No, so NRC only has a specific remit. They're not in project delivery. They don't deliver projects. They don't own assets. PSPC does that for them. So clients are the owners. They're the ones that are going to be in the top layer here and driving the purposes. NRC can only digitize their resources, but these are resources that are used across Canada. The codes, if everybody's talking about automated code checking, everywhere around the world, like that's where everything is right now. Can we automate code compliance checking? So who can do that? NRC. They have they have codes that they can digitize, and they have a huge project around digitalization of codes. So you're going to provide this provide the tool, yeah, provide client. the infrastructure to Okay. support that, and then have municipalities develop their own systems or their own services on sort of a top layer, because you don't want government delivering platforms. We've seen that. We've been in that movie. It's never ends well. Phoenix. We know that. There's like so you want to, but NRC has, they do develop services. They have. I think it's, NRCan does red screen and stuff like that, but there is some services that they can provide. And I think these are the services that they can digitize. And what about the major projects? When we talk about the mega projects, do you want to help the clients for these mega projects also to have a framework to ask or to ask to the organizations, the consortiums, to respect
some specific? This is where we play common data framework, saying these are the pieces we're going to agree on, ontologies. We're going to use the same terms, the dictionaries. We're not going to say you have to use it in this fashion. But if you're talking about a particular parameter for a particular material, this is where NRC can play, because they hold the specifications, they hold the code. So this is really where they can set the terrain de jeu. Le terrain de jeu est ici, puis c'est au Conseil national de la recherche de l'établir, parce que c'est leur capacité réglementaire. Ils sont capables de réglementer l'industrie de la construction. So they have the regulatory, and they can inform also public clients. So we're starting with this, looking at ISO 19650 as a common information management approach. So this is really, trying to set the common foundation. So everybody's talking about the same things. I've expanded this in my own work, considering all the requirements from different perspectives, and is that just limited to a couple of the standards? Thank you so much for the presentation. I was wondering, in terms of the roadmap and the requirements, what percentage of it are very specific to NRC, and what percentage of it can be generalized? So if you want to repeat this work for other entities, how easy it can be, and do you have like a plan of actions if you want to repeat this work for other projects, other organizations? Well, the main focus of my work was developing the framework. So I can say that common data framework and the framework that I presented with different layers and its characteristics can be generalized, but the roadmap is specifically for NRC. Because it has been collected from their needs, their requirements, and maybe some part of it, like the governance and system development, can be generalized. But a couple of things, for example, for the content digitization, are for sure specifically for NRC. Out of that 1,200 requirement items that you talked about, there are mainly specific requirements for NRC. Like but I said, the general categorization can be applied to other entities. Exactly. Thank you. Awesome. Thank you again for the questions. Thank you so much, Neda. Great work. I think this is we'll see how this goes. So this takes us to the end. Ça nous amène à la fin du premier bloc. On a donc une pause de 15 minutes. On va se revoir à 10h45. Donc, il y a du café. Pour ceux en ligne, vous pouvez vous faire du café à la maison. Et on se reprend dans 10h45. Merci beaucoup. Thank you. Bon, et voilà. C'est correct. Donc, on va reprendre avec le deuxième bloc. On va commencer avec une présentation d'un partenaire de longue date avec le groupe Canam, avec Daniel, qui va nous parler des années de collaboration avec un peu le grid.
Toujours apprécié d'avoir les partenaires là, qui viennent présenter, qui viennent expliquer un peu la démarche puis l'importance, dans le fond, de la collaboration là, entre l'académique et l'industriel. On va voir la présentation. Voilà, je devrais l'avoir. Et voilà. OK. Ouais, super. Donc, Daniel, merci. Je te laisse la parole. Bon. OK. Bon. Bon, ben, merci beaucoup tout le monde. Merci d'être là, d'avoir pris le temps et merci au Grid de m'avoir invité. Comme vous savez, je connais plusieurs personnes dans la salle qui portent beaucoup attention aux travaux de l'ETS. C'est un groupe qui est très dynamique et qui fait avancer l'industrie de la construction depuis plusieurs années. Donc, ma présentation aujourd'hui va faire un petit peu contraste avec toutes les présentations que vous allez entendre parce que je vais aller un petit peu plus sur le côté humain de la chose. Comme vous savez, les entreprises font du maillage, recrutent des étudiants. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Il y a des étudiants qui doivent défendre. Il y a tout le côté humain. Fait que je vais essayer de mettre l'accent un petit peu là-dessus aujourd'hui plutôt que sur la portion technique de nos projets. Bon, ben, Canam, c'est une compagnie. Ça a changé ici, mais pas là. Oups. Je vois, mais j'ai changé la présentation ici, mais elle n'a pas changé à l'écran. C'est bizarre, là. C'est comme double. OK. C'est bizarre, ça. OK, donc on a des petits problèmes techniques. On va il semble avoir une petite latence de 40 secondes entre le moment où je clique et le moment où la slide change. Donc, ça va me forcer à parler plus lentement, ce qui n'est pas mon fort habituellement. Donc, quelques mots sur Canam. Okay? Canam, une compagnie de plus de 60 ans, opère partout au Canada, en Amérique du Nord, 3500 employés spécialisés dans l'ingénierie et la fabrication de composantes métalliques pour le bâtiment, les ponts et autres types d'ouvrages. On a des bureaux au Canada, aux États-Unis, en Roumanie, en Inde, aux Philippines. On a plusieurs usines qui sont réparties un petit peu partout sur le territoire canadien. OK. On est descendu à 4 secondes de lag. C'est parfait. Bon, pour commencer ma présentation, j'aimerais ça qu'on se rapporte en 2018, plus précisément, c'est quoi la date? Le 24 septembre 2018, quand on a lancé la nouvelle version de la chaire de recherche. Tout n'est pas encore smart et connecté, et le mot intelligence artificielle n'est pas encore sur toutes les lèvres. Pourtant, ça fait seulement que 5 ans. La lutte au changement climatique non plus n'est pas encore réellement amorcée. Des fois, on se demande, le sera-t-elle un jour, réellement? Et bien qu'on prévoit une cloche démographique depuis des décennies, les effets du manque de main-d'œuvre ne se font pas encore sentir. La chaire de recherche débute ses activités et a réussi à regrouper une brochette ou un groupe de compagnies peu probable, parce qu'habituellement, dans le domaine des chaires, c'est 1, 2, 3 partenaires. Dans ce cas-là, par un tour de force, on a réussi à s'associer une douzaine de partenaires qui opèrent dans tous les domaines en essayant de préserver le côté compétition, enlever le côté compétition de l'équation pour que les partenaires soient en mesure d'échanger et de partager leurs avancements technologiques et leurs innovations ensemble. Donc, c'est l'ETS qui a permis à cette association de se faire. Aujourd'hui, je vais vous parler des gens qui ont travaillé avec Canam pendant ces 5 dernières années-là. Parce que ce sont eux qui ont vraiment créé, shapé, écrit des papiers et qui nous ont changé un petit peu par la force des choses. Donc, en commençant par Mathieu Focoisseau, en se posant la question, est-ce que la documentation des projets BIM renferme des règles de conception qui sont invisibles pour l'humain? Mathieu a jeté les bases de l'intelligence artificielle chez Canam. Grâce à l'analyse quantitative, il a pu démontrer l'impact des paramètres d'ingénierie sur les performances manufacturières. Il a démontré que des facteurs intangibles ne sont pas accessibles dans les systèmes d'information traditionnels.
Ces travaux ont mis en lumière l'importance de collecter les informations les plus pures possibles à toutes les étapes de la chaîne de valeur de Canam. Donc, Mathieu a eu un impact sur Canam. Ahmed. Fait que là, on parle d'informations de première ligne, d'informations pures et d'informations de qualité. Ahmed, quant à lui, a démontré qu'il est possible de s'ancrer dans la réalité et de capturer puis analyser 100 000 points de soudure par semaine par ligne de production de façon automatisée avec une efficacité de 98 %. L'efficacité se veut, est-ce qu'il y a une soudure ou il n'y a pas de soudure? Sa contribution nous a permis de mettre en place notre premier pipeline IA avec toutes les nouvelles connaissances et surtout toutes les nouvelles responsabilités que ça implique. Donc, on a fait le chemin du début jusqu'à la fin pour avoir un pipeline qui est autogéré, qu'il y a des gens qui entretiennent. Et même aujourd'hui, plusieurs années plus tard, c'est encore quelque chose de nouveau. Donc, quand on parle d'avancement technologique, on parle de projets de recherche, bien, il faut qu'il y ait des débouchés dans l'entreprise et on s'évertue très, très fort chez Canam pour que ces projets-là soient ensuite opérationnalisés et transformés en quelque chose d'utile et qui règle un vrai problème pour la compagnie. Ahmed travaille pour Canam maintenant. Mathieu travaille aussi pour Canam maintenant. Assa, quant à elle, a poussé l'analyse encore plus loin en développant une méthode pour mesurer ces mêmes soudures, ainsi que leurs défauts à partir du même pipeline de données. Nous avons pu observer une accélération dans les travaux, ce qui laisse croire que de nombreux pipelines fonctionnels permettront une innovation exponentielle dans l'organisation. Donc, je m'arrête quelques instants, juste pour vous montrer, donner un petit aperçu du système. La vidéo dure environ 2 minutes et il y a du son qui ne fonctionne plus. Je ne vois pas ce que vous voyez. Attendez. En bas à gauche. Oui, oui, oui. J'y arrive. Génial. Ah, celui-là. OK, on recommence. C'est pas ce qu'il y a de plus élégant, mais ça va. OK, excusez, ça n'a pas parti au début. Donc, ceux qui pensent que faire une maîtrise, c'est juste du pelletage de nuages, ben, vous voyez que dans certains cas, on se rend jusqu'au bout. Pas toujours, c'est d'une faible proportion, mais ça arrive. Ensuite, on a CENI.
CENI, malheureusement, on n'a pas retrouvé son image, donc ChatGPT nous a aidé à le représenter, en espérant qu'il est d'accord avec le look. CENI a travaillé avec nous au niveau d'établir les flux d'informations et les besoins de traçabilité pour la portion transport et stockage. Transport, stockage et installation de nos produits. Ça a permis d'expliciter la nature complexe de maintenir une chaîne d'information robuste dans un environnement non contrôlé. Un des plus gros problèmes qu'on rencontre, c'est de garder la trace de nos produits jusqu'à la toute fin. Donc, d'avoir une chaîne d'information qui est intègre. CENI, par son travail, a permis de mettre un peu de lumière là-dessus et de donner des pistes d'amélioration. Ensuite, Chloé est arrivée avec une approche très structurante pour Canam. Canam, bien qu'on travaille sur des projets BIM depuis plusieurs décennies, on se rapproche plus de 3 décennies que de 2 décennies, on n'avait jamais auparavant, on ne s'était jamais doté d'une structure centralisée. Ce qu'on a fait en 2022. Et Chloé, par son travail, a contribué à nous aider à définir le cadre des standards qu'on va devoir utiliser pour rendre les produits Canam parfaitement interopérables avec notre industrie, pour qu'on soit capable de remettre un as-build à notre client qui respecte tous les standards et qui puisse être utilisé dans la vie utile du bâtiment pour la coordination, pour la construction, pour le pricing. Donc, vraiment nous rendre le plus open bin possible. Roji, finalement, elle essaie de voir à travers les murs. C'est pas compliqué. Et c'est un projet qui est toujours en cours présentement. Elle va même vous en parler cet après-midi. Alors, je ne veux pas trop spoiler son travail, mais c'est très intéressant pour réduire les risques en usine de pouvoir voir à travers les murs. Je ne vous en dis pas plus. Donc, tout ce travail-là, combiné avec de l'expérimentation qu'on fait à l'interne, nous a permis d'arriver avec un modèle d'innovation numérique qu'on essaie d'utiliser le plus souvent possible et de répéter et de peaufiner à chaque fois qu'on a un nouveau problème qui se pose. En 2024, bientôt 2025, on ne peut plus vraiment résoudre de problème sans se poser la question, est-ce que j'ai du data? Sur quel data? Puis data numérique, pas juste une pile de papier dans le fond d'une case qui traîne. Donc, quand on parle de collecte de données autonomes, c'est qu'on a conclu que des données, c'est bien, des données qui sont collectées de façon autonome, c'est encore mieux. Plus on enlève l'humain de l'équation au niveau de la collecte de données, plus on se ramasse avec des données qui sont pures et des données qui nous parlent vraiment de leur contexte. L'humain a une fâcheuse habitude d'enlever le contexte d'utilisation lorsqu'on log, pour 1001 raisons. Pour se protéger, parce que ce n'est pas important, parce que c'est des choses qui sont innées et qui font de façon machinale, mais le contexte est souvent enlevé des informations. Fait qu'on parle d'outils connectés, on parle de machines connectées, on parle de travailleurs connectés. Fait que le travailleur connecté, c'est certain que c'est un enjeu important de vie privée. On ne l'a pas encore passé cette embûche-là, mais on y travaille tranquillement, informer, parler aux gens dans l'entreprise, leur montrer que le but de collecter de l'information, c'est pour faciliter leur travail, pour les aider à prendre des meilleures décisions. La deuxième étape, qui recoupe le travail de Chloé, c'est la standardisation des données qu'on collecte. La standardisation, on le prend au sens très large. Le stockage, la gouvernance, quels standards on utilise, la réutilisation, l'historicité, la pérennité, la métadonnée qu'on va venir ajouter à ces données-là pour l'augmenter, la gestion des accès. Donc, toute cette couche-là doit être évaluée au moment où on cherche à innover. Là, on pense, là, c'est tôt dans le processus, on devrait plutôt régler le problème puis s'attarder à ces choses-là plus tard. Plus tôt on adresse ces questions-là, plus vite on marche vers un pipeline, puis je vous ai parlé du mot pipeline tout à l'heure, un pipeline de données qui peut donner des réponses et aider à prendre des décisions de façon récurrente chaque jour et qui continue d'évoluer. La troisième étape de notre framework, c'est la transformation des données. Ça, c'est le bout facile, finalement. Le bout où est-ce qu'on applique un algorithme, ça ne fonctionne pas. On applique un autre algorithme, ça ne fonctionne pas. On change des paramètres. Donc, la portion un petit peu alchimie de l'intelligence artificielle et des algorithmes,
Je vous apprends aujourd'hui que c'est la partie la plus facile à mettre en place. Pour le système de soudure, en quelques mois, on avait des bons résultats. Ça a pris 2 ans avant de tuner tous les paramètres du pipeline pour que ça fonctionne et que ça soit robuste. Donc, ça donne une très, très bonne idée. Dans la portion transformation des données, on porte aussi beaucoup d'attention présentement à valoriser des données intangibles pour créer un maximum de contexte. Ceux qui se sont penchés un peu sur le Generative AI, meilleur est le contexte de notre question, meilleure sera la réponse. Comment est-ce qu'on peut exploiter le contexte? Est-ce qu'il faisait chaud dans l'usine cette journée-là? Combien il y avait de travailleurs? Est-ce qu'il y a eu un bris? Est-ce qu'il y a eu... Donc, recouper beaucoup de sources de données qui semblent en apparence aucunement liées, mais tester beaucoup de sources pour finalement réaliser qu'on est capable d'expliciter de l'intangible en recoupant plusieurs sources de données. Finalement, la dernière étape, une fois qu'on a trouvé notre solution, bien, un aspect qui n'est pas à négliger, c'est la visualisation et la communication des données. Puis quand on pense au BIM, on fait des modèles, on fait des super modèles, mais est-ce que les gens qui reçoivent les modèles sont habilités à les consommer et si oui, de quelle façon? Fait que j'aimais bien la présentation tout à l'heure qui montrait mais les différentes utilisations du CDE. Le BIM peut être un élément intégral, un élément d'un CDE, mais dépendamment qui regarde le BIM, qui regarde le modèle, le contexte change et aussi les connaissances changent. C'est donc très important d'adapter la communication à la personne qui va recevoir l'information. Donc, on passe aussi beaucoup de temps à regarder la façon d'exprimer. Puis, on essaye d'être innovant aussi dans la façon d'exprimer. On a des casques de réalité augmentée maintenant qui sont utilisés de façon courante dans nos usines. Les gens, plutôt que d'avoir accès à des plans papier, on leur a mis des plans électroniques. Après ça, on leur a mis le modèle électronique qui allait avec la souris chercher. Maintenant, ils sont capables de lire un QR code et d'avoir accès à toute l'information overlaid sur la réalité. Donc, augmenter la capacité de communication. Une fois que tu as été capable de proposer une décision, le problème n'est pas terminé. Donc, c'est avec ce framework-là qu'on avance dans le futur. Et on a l'intention, évidemment, de continuer à régler de nombreux problèmes. En commençant par la sécurité de nos travailleurs, la construction et du public. La construction d'acier est un des métiers les plus dangereux. Donc, on cherche à éliminer les opérations à risque dans nos ateliers et sur les chantiers par l'automatisation, entre autres, mais surtout en développant des méthodes de gestion proactive des risques et en valorisant les données disponibles pour les anticiper. Donc, la donnée vous parle si on l'accumule de façon proactive, de façon autonome et qu'on la traite de la bonne façon, on est capable d'entrevoir des risques potentiels de sécurité. L'efficacité des chaînes d'approvisionnement numériques, donc arriver à créer des chaînes d'information qui sont intègres, robustes et qui incluent nos partenaires. À un certain moment, les décisions qu'on prend reposent sur des paramètres qui ne résident pas dans les bases de données de Canam. Elles résident chez les architectes, elles résident chez les ingénieurs conseils, elles résident chez le fournisseur. Donc, on est rendu dans notre cheminement à s'ouvrir à d'autres partenaires et créer des chaînes d'information qui vont recouper les chaînes d'information de nos partenaires. Le but de tout ça, c'est de faciliter et stager les prises de décision sans nécessairement les automatiser complètement. On réalise qu'on a des meilleurs résultats avec l'automatisation lorsqu'on fait de l'aide à la décision, quand on stage une décision et qu'on met l'humain dans la loupe. C'est un terme qui ressort beaucoup avec l'émergence de l'IA. Leave the human in the loop. C'est quelque chose qu'on essaie de faire fortement et les gens embarquent beaucoup plus dans ces principes-là lorsqu'on leur donne un moment pour dire « j'accepte » ou « je refuse » la proposition qui m'est faite. Évidemment, les problèmes sociétals, pénurie de main-d'œuvre, pénurie de logement et circularité. Donc, pour finir, je me suis amusé à demander à ChatGPT de me faire une image dans laquelle tous ces problèmes-là seraient réglés. Donc, ça nous a donné un chantier vert où est-ce qu'il n'y a pas l'air d'avoir trop d'individus, donc pas beaucoup de travailleurs, ce qui fait que la pénurie de main-d'œuvre semble avoir été adressée. Il semble n'y avoir aucun véhicule qui émet des gaz nocifs, il n'y a pas de fumée. Ça a l'air assez ordonné, efficace aussi.
Là, dans ma première version, il y avait des gens avec des laptops, mais finalement, on ne les voit plus. Parce que vous savez, on ne contrôle pas tout. Fait que je termine en vous disant qu'en 2024 et bientôt 2025, innover seul, c'est de refuser de porter une vision holistique sur la construction. Et par conséquent, de refuser d'éliminer le gaspillage à la source. C'est pour cette raison que Canam a décidé de poursuivre son association avec le Grid et ses partenaires. Je nous souhaite donc 5 autres années à faire preuve d'audace et à innover ensemble. Merci beaucoup. Excellent. Merci beaucoup, Daniel. C'est fort apprécié. Votre support est apprécié. Puis c'était le fun d'avoir cette rétrospective-là sur les étudiants qui sont passés à travers. Puis il y en a beaucoup qui sont rendus, dans le fond, chez vous, qui ont intégré l'organisation. Fait que je pense que ça rentre carrément dans la mission du Grid. Puis merci beaucoup pour votre support. Super. Merci, Daniel. Est-ce qu'il y a des questions en ligne ou on va passer? Est-ce que Martin, Clément? Yeah, I love all the topics you shared, and it's okay to answer in French. It's just quicker for me to ask in English. I'm just curious, which of these do you find like immediately accepted by your colleagues, and where do you see some resistance? Depends on the type of people we're talking to. Engineer has the most problem accepting a fully automated process. The engineer can easily believe that, oh, we're going to remove quality control with that camera. That's it's so obvious. Oh, you can do automated calculation? No. That's a type of work that's really niche, and you cannot work on that. The sad part of AI is any type of job could be turned into a commodity, and we need to be sensitive with the worker, but at the same time, if we don't do it, someone else will. So we try to take all these people by the ends and show them how much more work they could do if we remove the tedious and les tâches repetitive tasks that we ask them every day. And the more we talk with them, the more they realize how much repetitive tasks they are performing each day, even the engineer with bachelor and master degree. So I would finish by saying there's no job that are completely off the AI radar, let's say. J'ai une petite question, c'est concernant la dynamique entre Canam et le Grid, et ça continue un peu avec ce qui vient d'être demandé. Les axes de développement que vous faites chez Canam, à quel point est-ce que c'est vous qui demandez certaines choses, ou à quel point c'est le Grid qui arrive avec des propositions? Donc, comment est-ce que vous gérez ça? C'est une bonne question. Je dirais que c'est les deux. C'est vraiment les deux. Moi, je viens ici aujourd'hui pour écouter les projets des étudiants. Puis j'ai déjà des questions pour Erik, pour Ivanka. On va se faire sûrement un appel bientôt où est-ce que je vais dire « Hey, j'ai vu telle chose, mais. » Donc ça, généralement, ça peut mener à des nouveaux projets. Mais aussi, Canam, on a un exercice de priorisation stratégique qu'on fait. Donc, mon groupe d'innovation, on s'abreuve à l'agenda stratégique. Et on essaye de développer des propositions. Fait que c'est pas rare non plus qu'on arrive avec une idée très précise d'un projet de recherche qu'on veut faire. La plupart du temps, c'est des choses qu'on veut, je dis ça aux gens à l'interne, allez parquer ça. Allez parquer ça dans une université. Dans 2 ans, vous allez avoir un résultat. Dans 1 an et demi. Donc, on essaye de segmenter le now selon on peut le parquer. Ce n'est pas un sujet qui est prioritaire d'adresser maintenant, mais on va être très content d'avoir une réponse dans 24 à 36 mois. C'est un peu comme ça qu'on fait la répartition des projets. Puis jusqu'à maintenant, ça fonctionne très bien. On ne se limite pas non plus au Grid et à l'ETS. On essaye de tisser des liens avec les grandes universités au Québec et voire partout dans le monde. Petite question, merci beaucoup pour la présentation. Juste une question un peu technique sur comment vous avez
entraîner l'IA pour détecter les soudures et faire l'inspection automatique? Bon, ben, c'est un classique textbook machine learning. On a pris des images, on les a labeled, on a développé une méthode de labeling, on a développé plusieurs layers. On parle de deep learning dans ce cas-ci, où est-ce qu'il y a eu plusieurs layers d'apprentissage. Puis, de fil en aiguille, on en est venu à être capable de détecter, d'abord détecter qu'il y a un nœud. Ça a été notre première étape. Et ensuite, être capable de segmenter un nœud soudé, un nœud pas soudé, un nœud à 3 membrures, un nœud à 2 membrures. Fait qu'on a vraiment tout décortiqué les types d'objets qui passent par sur nos lignes de production. Ce qui en fait une faiblesse de ce système-là, parce que d'un matin, il y a un nouveau type de produit, ben, il faut qu'on prenne le temps d'entraîner la machine à ce type de produit-là. Mais ce qu'on remarque avec le temps, plus on a une base de données qui est riche, le plus facile ça devient d'entraîner un nouveau cas, et avec seulement quelques dizaines, centaines d'images, ce qui veut dire quelques heures de labeling, on est capable de venir ajouter ce cas d'usage-là. Et les cas d'usage passés, on ne les perd jamais non plus. Donc, on est capable très, très facilement de s'adapter. Fait qu'on voit, comme je disais tout à l'heure, une accélération. Et ce qui est intéressant, le travail d'Assa, s'est appuyé directement sur le travail d'Ahmed. Et ce qui a pris presque 2 ans à Ahmed a pu être fait en 6 mois avec Assa, parce qu'elle avait accès au pipeline. Donc, elle était déjà là, capable de s'abreuver d'une donnée riche. Fait que ça suppose que si on applique ce principe-là à tous nos problèmes, bien, une fois que le pipeline est créé, la résolution de ce problème-là et de multiples autres problèmes connexes se fait très facilement. Est-ce que c'était facile sur le niveau budget pour l'organisation d'accompagner l'IA 2 ans? Est-ce que c'était facile? Ben, côté salaire, les étudiants, ils ne gagnent pas cher. C'est comme ça. MyTax nous aide aussi beaucoup. On utilise des MyTax pour financer les projets de stage. C'est pas rare non plus qu'on offre des emplois à temps partiel aux étudiants qui veulent compléter leur horaire. Les professeurs n'aiment pas ça, mais nous, ça nous permet de les tester dans un contexte qui est un peu plus business opération. Pour ce qui est des investissements, mais Canam a une enveloppe, puis on essaye de faire le maximum puis d'emmener le plus de valeur possible. Mais généralement, quand ça a du potentiel, le budget n'est pas souvent un enjeu, là. Mais ce projet-là, bien spécifiquement, on est parti avec l'hypothèse qu'on pouvait le faire avec des caméras haute résolution. Par comparaison de technologies plus chères comme le lidar, comme l'infrarouge, comme toutes les technologies où est-ce qu'une caméra coûte 50 000 100 000 pièce. On est capable de le faire aujourd'hui avec des caméras qui coûtent 1 500 $. Ce qui fait que pour ce qui est de répandre la solution dans nos usines, si le système ne coûte pas 200 000 $, ben, c'est un facteur de succès. C'est des contraintes comme ça qu'on s'est mis dès le début. Pouvons-nous le faire avec une technologie bon marché? On brûle du temps. Merci. Ouais, c'est ça, je pense d'avoir une vision claire sur l'innovation, puis après ça, d'être capable de demander, je pense que c'est toujours apprécié du côté de la recherche. C'est les clients parfaits. Puis Julien va nous parler aussi du côté de l'ingénierie avec Sima, donc c'est intéressant. On va changer un petit peu de registre. Je pense qu'on a une présentation de nos associés de recherche au labo, donc Nathalia qui est une associée de recherche, puis Luciana qui s'en vient comme postdoc. Qui regarde beaucoup le volet compétences organisationnelles. Donc, puis il nous propose quelque chose d'un peu différent. Est-ce que faut que tu facilites le son? Faut que tu t'assures que comme ça. Share computer sound, stéréo. Et là. Non, ça devrait être. Ah ouais, peut-être. Hein. Attends. Ah, mais il va peut-être avoir du réco. Testons-le. Allons-y. Êtes-vous prêts? Ah, non, mais seulement se présenter quelque chose. Ouais.
C'est déjà? Oui. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Luciana. Je m'appelle Nathalia. Nous sommes associés de Recherche Grid. Nous avons préparé quelque chose de différent pour vous aujourd'hui sur les BIM dans les organisations. On vous laisse regarder et après on va se parler un peu. Oui, c'est bon. Fait qu'une organisation, c'est un système avec des fonctions organisationnelles. Ouais, puis c'est aussi un groupe d'individus, là. Mais y a-t-il un lien entre les fonctions organisationnelles puis le BIM? Ben ouais. Par exemple, dans les RH, former puis sensibiliser le monde, ça aide pour l'adoption du BIM. Donne-moi un autre exemple là, s'il te plaît. La fonction finance, ça nous donne les moyens d'investir pour adopter le BIM, que ce soit dans les outils ou la formation. Tu sais, ça fait-tu du sens pour toi? C'est là que ça devient un peu compliqué, parce que mon entreprise n'a pas la fonction finance bien structurée, par exemple. Mais c'était pas juste ça. On a trouvé d'autres affaires dans notre recherche. Il y a des caractéristiques des entreprises qui influencent l'adoption du BIM. Ces caractéristiques sont la maturité, le secteur d'activité, la taille, l'expérience BIM, la localisation, le chiffre d'affaires et l'investissement. Mais il y a aussi la question, est-ce qu'il y a des fonctions plus structurées, ça rend l'adoption du BIM plus probable? On a découvert aussi qu'il y a des secteurs plus avancés que d'autres dans l'industrie au Québec. Comment ça? C'est genre, on a vu que les firmes d'architectes puis d'ingénieurs ont plus de compétences en BIM que les fabricants puis les entrepreneurs. Mais quand on regarde les 9 blocs de compétences en BIM, les niveaux de compétences changent dans chaque bloc, puis dans tous les secteurs. Fait que c'est loin d'être tout beau dans tous les secteurs. There's always room for improvement, right? Les 9 blocs en compétences BIM sont la gestion, l'administration, les opérations, la technique, le fonctionnel, l'implantation, le support, le R&D et la norme ISO. C'est vrai aussi que les compétences BIM sont parfois rattachées à l'activité de l'entreprise. Par exemple, on voit que les architectes ont des compétences en BIM pour le développement conceptuel, puis les ingénieurs, eux autres, c'est plus pour l'analyse structurelle. Fait que c'est logique dans ce cas, tu sais. Ben voyons, évidemment. C'est là qu'on se dit qu'il faut faire encore plus de recherches puis aller voir ce qui se passe dans chaque organisation en particulier. Ça a de l'air logique. Fait que nous avons sélectionné une vingtaine d'entreprises, puis on analyse le plan stratégique BIM de chacune d'elles en regardant les forces, les faiblesses, les menaces puis les opportunités. Avez-vous un petit aperçu des résultats déjà? Ouais, même si on est encore en train d'analyser les données, on a déjà identifié une série de forces, de faiblesses, d'opportunités puis de menaces. Le fait d'avoir une personne ou un comité dédié au BIM est une force pour la plupart des entreprises, même si elles ont déjà réalisé plus de 100 projets BIM complétés. La communication entre les départements est considérée comme un point à améliorer. La plupart des entreprises considèrent les pénuries de main-d'œuvre comme une menace. Les entreprises considèrent le développement de nouveaux marchés, nouveaux clients, comme une opportunité. Comment vous voyez l'avenir de la recherche? D'abord, on veut faire une étude longitudinale, c'est-à-dire aller voir s'il y a des changements dans les organisations grâce au plan stratégique. Ensuite, on veut continuer avec des études dans l'intersection technologie-gestion, c'est-à-dire dans différentes fonctions organisationnelles, comme la gestion stratégique, la gestion des risques, puis tout ça. Puis des coopérations internationales pour comparer les résultats. Puis comment je peux devenir partenaire dans cette étude? Faut un truc de MOU, je sais pas quoi. Demande à Erik, tu le vois assis là-bas?
Et les participants dans la recherche, Antonin Pavard, Erik Poirier, Luciana Gondim ici, et moi, Nathalia. Donc, cette présentation ici est un résultat de 3 articles. Le premier est déjà publié, puis le deuxième, on est en train de faire la révision avec Antonin. Antonin a un rôle super important dans cette recherche ici. Et puis, le troisième, on est en train de faire des analyses encore avec, bien sûr, Luciana ici. Oui, et une petite mise en contexte, pourquoi les bandes dessinées? Parce que j'ai commencé à aimer les BD ici au Québec pendant ma francisation. Et puis, c'est à partir de ça que l'idée est venue dans la tête. Et puis, je pense que parfois, quand on pense aux innovations, on pense toujours aux innovations technologiques, mais l'innovation est aussi faire autrement. Donc, c'est ça qu'on a pensé un peu. Et des fois, c'est stimulant quand on fait de notre façon, mais des fois aussi, la peur arrive, des fois. Mais quand on change, on a des personnes qui nous supportent, là, et puis on fait des choses en groupe. Et puis la haute direction donne des supports aussi. Donc, c'est vraiment stimulant. Donc, on est très sérieux au fait qu'on parle d'innover ensemble. Et aussi, on a engagé d'autres personnes dehors de l'université, nord de notre groupe, des étudiants au Cégep, John Abbott College, et aussi un postdoc à l'ETS, mais du domaine du numérique, mais pas vraiment de les BIM. Il était aussi engagé pour faire la voix d'Antonin. Donc, c'est ça. Merci. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lire nos articles. Eric est là. Eric est là pour répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Super présentation, super format. Je pensais que c'était généré par l'IA, les sons, puis on le voit. Maintenant, on est capable. Il y a des gens, des humains derrière l'IA, c'est ça. Fait que c'est important. On a hâte d'en entendre plus. Peut-être l'année prochaine, vous allez pouvoir nous faire un topo là, sur l'ensemble des résultats. Puis ça, c'est des résultats, les données qui viennent de l'initiative québécoise pour la construction 4.0, qui est menée par le Groupe BIM du Québec, notamment pour le compte du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. On change de registre encore. Mehdi is going to come and talk about digital authentication of BIMs at the object level. So digital signatures and so forth. So let me just do this and bring this back here. Let me present. And Mehdi, you can come up. Hi, everyone. Okay. Hi, everyone. Welcome to my presentation. Thanks to attending it. I'm going to present my research on using digital signature for authenticate BIMs at object level. So BIM significance is enhancing efficiency and productivity through improving collaboration between stakeholders, but there are some issues in using that, including trust, transparency, traceability, security, professional liability, and ownership and intellectual property rights. My research objective is highlight the characteristics of the ideal solution to authenticate BIMs at object level and verify data integrity through the data exchange and find the most practical possible solution which is aligned with the ideal solution. For the research methodology, I use literature review in the various domains, including legal and contractual risk, digital integrity, digital delivery, and technical and process challenge through digital delivery.
Then we have some workshops. We reach out BIM domain experts, mostly US DOTs, and also we have the industrial partner, which is in the cybersecurity domain. I want to give you some background over the data integrity. It's being guaranteeing that data is safe against unauthorized alternation through the creation, modification, and transmission. Two most common techniques for verifying data integrity are digital signature and blockchains. In context of this research, if you want to compare these two techniques, we realize that digital signature are widely recognized in a legal aspects, and they are easier to implement and maintain. And when it comes to the long-term validation, which is very important in the considering long time life cycle of the construction project, the digital signature are really support that. But when it comes to the blockchain, it would be very complex and costly. So we decide to continue with digital signature. If we want to consider existing solution, the most common techniques for authentication currently is creating an addendum or memorandum, contains list of the project, digitally sign that list and attach the related files. And it's the same thing in other industries that using model-based design. The downside of this technique is that it's at most granular level is in the file level. So you cannot you sign the whole file. And there are some new trends and techniques that are blockchain based, and most of them are file based. They are not object based. And then when it comes to the requirements and attributes, actually Utah Department of the Transportation create a very good frameworks for the digital delivery, and which is then they say the solution should be interoperable, secure, open, and a standard. So that's leads us to the OpenBIM and OpenBIM ecosystem, and IFC, which is open and basically vendor neutral and facilitate interoperability. This is the high abstract level presentation of the solution. It should be like a toolkit that can be integrated in any tools or used independently. Like all digital signature tools, it should be have the signing process and verification process. The input of the system would be a IFC file in any format. It's not matter, and it could have the multiple signers. So each signer should have the certificates and the list of the object. Go through the toolkit, sign it. The output would be a signed IFC file, and for the verification process, the input would be the signed file, and the output is the verification status of the each digital signature. For at first try, we go through the IFC structure. We try to find a good container. We can propose a new container, but we do not want to involve in the process of the standardization, modifying the standard. And so we try to find a container. So that container should include this
data, issuer, the entity issuing the certificate, the signer, the validity period of the certificate, and the time of the signature. The container that we found is IFC object reference select. It has the required metadata, and it has connection to the IFC root, which is the most abstract definition in IFC schema. So basically, when you have the relation with the IFC, it means that you can cover all objects after IFC root. But we found it, and the next step would be find how to extract the submodel of the whole model to sign, and we find it very challenging, mostly because of the complex various type of relationship in the IFC schema. This leads us to go to find a solution which is independent of the IFC schema. IFC is based on the ISO 10303 standard. This exchanges structure in that standard has 5 parts, 1 mandatory part and 4 optional parts. It has the optional signature part. This is the IFC structure, mandatory header and the data part. And we try to use that optional part to create a new structure for that. And the good point of this solution is that it's aligned with the existing standards, and we try that with the with the current tools. You know, this adding this part doesn't break the current tools. So for signature part, we suggest to create a signature block for each signer. Header part of that would contain the metadata of the signer. And then we have for body part, we have the object ID, hash of the definition of that object. And we calculate the hash for the whole list of the object, and then sign the blocks, the whole blocks. And for adding more layer of the security, in the first signature block, we can have the calculated hash of the whole file. And for the next blocks, calculate the hash of the previous block. In this way, we chain all the blocks together, and if anything happened with the file within the structure, in the verification process, we could recognize that something happened. It's you know, the guarantee, it add more layer of the security. But we have some challenge. The first one is the performance. You know, the calculation time was very high. We can solve that with some code optimization using different data structures. And but the next challenge was that when you add these blocks to the whole file, the size increased drastically. So and even the comparison algorithms doesn't solve the problem effectively, because you know in the hashing algorithms, because of the security concern, we try to increase randomness. But in comparison, we try to find the repetitive pattern. So when you increase the randomness, you eliminate the repetitive patterns. So to overcome that, we suggest something else. And actually, the difference is here. Instead of have the calculation, hash calculation for each object, we try to create a collection, you know, the subset of the object list, and then concat all the definition together, then calculate the hash for the whole definition. In this way, we reduce the number of the
hash string. So the compression would help us to reduce the size drastically, make it, make it logical. But it creates a disadvantage, which is not really in the object level. It's in the collection level. It's like intermediary solution. The future work is that we are trying to reach out experts in the domain, ask their feedbacks, and we are going to adjust the solution based on the feedbacks. Our industrial partner is really into to create a standard because they have written to a standard in the past, and they believe that the best way of the adoption of the new solution is through creating an open standard. And then we try to develop the commercial solution. Thank you. Thank you, Mehdi. All right. Thank you, Mehdi. So, and just have to acknowledge the fact that this is a MyTax also, forgot the logos, and Portage Cybertech is the partner, and Building Smart Canada too. So I just want to make sure that's acknowledged. Any questions? Est-ce qu'il y a des questions pour Mehdi? Sinon, oh. For online. Oh, yeah, I'm sorry. So I'm sorry, could you just walk us back through why is it important to have this security level at the object level as opposed to the file level? Okay, the problem is that when you have multiple engineers in the board, our classic example in our discussion is the elevator room. You have electrical engineer, you have mechanical engineer, and you have architect. So the engineer have the concern to specify this part is my work. I am not responsible for the other parts. So this is mostly is about the liability and responsibility. And we have this talk with lawyers, insurance companies, and they really interested to that. And they said, we like to know what is not signed. So this leads us, to find out that it would be helpful. Market would need that. Thank you. So, I mean, the other thing is that right now we're file-based collaboration. If we move towards object-based collaboration, which is what we're trying to do, is move away from files, we're going to need solutions to hand off information and objects. So this is really key work. Is that saying, as long as tant que on signe juste des fichiers, ok, c'est correct, on peut signer un fichier, mais quand on va être en train d'échanger des objets dans des bases de données, là c'est là que ça l'ouvre la canne. Okay. Thank you, Mehdi. Justement, on va passer dans un autre registre encore vers les jumeaux numériques, qui est certainement un sujet là, très, très en demande. On a des collègues ici du département de l'ECTI qui sont co-encadrés avec Francis Bordelot, donc Sara et Jonathan. Et on peut même descendre ici, regarde. Ah non, ça s'en vient, ça s'en vient. C'est bon, OK. Donc, je vous laisse y aller. Puis, vous êtes avec... On devrait. Merci. Pendant que j'ai le micro dans les mains, je vais en profiter pour remercier les organisateurs et tous les gens qui ont participé, puis à l'ETS de nous accueillir ici parce que c'est une belle opportunité qu'on a, une belle plateforme qu'on a d'échanger puis de connecter. Donc, je pense qu'on est un slide un peu trop tôt. Oui, Jonathan Beaulieu et ma collègue ici, Sara Aissat. On va vous présenter notre travail sur l'approche DevOps pour le développement et l'évolution systématique des Digital Twins ou des jumeaux numériques en français dans le contexte des environnements bâtis. Parce que notre étude de cas, c'est spécifiquement pour les environnements bâtis. Donc, rapidement,
On va essayer de démystifier ou en tout cas, on va donner une définition, notre définition de ce que serait un digital twin, pardon, avec une petite vue d'ensemble du sujet, du contexte. On va parler un petit peu plus de c'est quoi le DevOps. Hein, c'est un mot-clé dans ce cas-ci, c'est dans notre titre, fait que ça vaut la peine d'en parler un petit peu plus. Le rôle des ingénieurs, pourquoi l'ingénieur logiciel, ça c'est nous. Qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi est-ce qu'on est en train de parler à des gens en construction dans ce contexte-ci? Selon nous, enfin au moins, humblement. Et ensuite de ça, on va parler du laboratoire du grid dans lequel on applique très spécifiquement notre étude de cas finalement, là, notre solution qu'on amène ou qu'on tente d'amener ici. Et ensuite, on va creuser un peu plus dans le détail de l'architecture microservice. C'est quoi exactement cette solution-là? On va parler d'infrastructure DevOps un petit peu. Inquiétez-vous pas, on ne va pas trop rentrer dans les fins détails du sujet. C'est peut-être plus une mise en bouche que d'autres choses pour vous donner envie d'aller un petit peu plus loin. Puis on va essayer de parler de ce qu'on va faire plus tard après. Donc, on n'est pas seul là-dedans, évidemment. On a ici avec nous nos professeurs, Ali Motamedi, Erik Poirier, Francis Bordelot et malheureusement pas avec nous ici, Julien Gascon-Sanson qui ça travaille sur ce projet. Donc, une petite vue d'ensemble, pour nous, c'est quoi le jumeau numérique, le Digital Twin? On marquera ici un petit acronyme, vous allez nous en permettre quelques-uns. À chaque fois, vous voyez le mot DT, on parle de jumeau numérique, OK? Donc, c'est une représentation numérique d'un système réel. Il faut faire attention ici, on ne parle pas nécessairement d'un BIM. On ne va pas trop rentrer dans le détail, mais on ne parle pas nécessairement d'une représentation 3D sur le format d'un BIM avec les métadonnées, qui est développé avec un objectif bien défini en tête, qui se met à jour en temps réel. La partie temps réel est assez importante. Sa géométrie variable en temps réel, c'est-tu à la seconde, à la milliseconde ou bien à l'heure. L'important, c'est le temps réel ici. Et puis, ça fournit un ensemble, dans le but de fournir un ensemble de services qui est lié à l'amélioration continue de ce qu'on fait. C'est important ici de spécifier qu'on s'attarde vraiment sur la partie du cycle de vie du bâtiment qui est celle de l'opération et de l'entretien. Parce que beaucoup des frameworks qu'on peut voir de jumeaux numériques dans le contexte d'environnement bâti s'attardent beaucoup sur la partie design et construction. Et puis nous, on se dit, bon, la plus grande partie du cycle de vie d'un bâtiment qui est très long, c'est l'entretien et l'opération du bâtiment. Et c'est sur cette partie-là qu'on focus nos recherches. Un petit peu. Alors, les caractéristiques principales qu'on identifie, qui sont importantes pour nous de mentionner ici dans le contexte de l'environnement bâti, et plus encore, c'est que le jumeau numérique, le Digital Twin, est un système logiciel complexe. On l'a entendu un peu plus tôt, donc on l'a même vu visuellement, comment est-ce que ça peut être plutôt complexe comme système. Ça peut être relativement simple, mais ça se complexifie rapidement. Le DT sont associés à des systèmes, le AT, le Actual Twin, un petit deuxième acronyme qu'on va essayer de retenir jusqu'à la fin. L'Actual Twin, ce qu'on fait référence, c'est, mettons par exemple, le bâtiment lui-même dans le contexte qui nous occupe ici. Est composé de plusieurs aspects. Donc, on va prendre par exemple l'efficacité énergétique, le confort de l'occupant, la gestion des matières résiduelles, l'éclairage, un paquet d'éléments comme ça, la mécanique du bâtiment, la structure, sont tous des aspects qui sont à considérer dans un contexte de Digital Twin, surtout quand on veut faire de l'amélioration continue. Mais, important de dire, nous croyons fortement que c'est un processus qui est multidisciplinaire. Alors, nous, on est des ingénieurs logiciels. On est là pour supporter. On n'est pas là pour prétendre qu'on est des spécialistes de domaine. On ne connaît pas l'efficacité énergétique. On ne connaît pas la structure. On n'est pas là pour ça. Ce qu'on souhaite faire ici, c'est monter une solution qui permet la collaboration multidisciplinaire. Donc, généralement, la problématique, c'est quoi qui se passe? C'est que jusqu'ici, il y a peu d'importance qui a été adoptée vraiment à la partie évolution systématique. Hein, parce qu'en génie logiciel, on s'attarde beaucoup à ça. L'évolution des solutions logicielles, c'est un enjeu. On parle faire
petite histoire personnelle, moi, je suis designer industriel d'origine. Ça m'a pris bien longtemps avant de comprendre que le système logiciel, il peut évoluer. C'est-à-dire que ce n'est pas un projet, c'est un produit qui vit très, très, très longtemps. Ça, c'est une partie fondamentalement importante à comprendre. On peut la faire évoluer, on peut la changer avec le temps. Et puis ça veut dire qu'il y a énormément d'enjeux d'entretien et de dette technique qu'on dit, qui vient avec ces systèmes-là, qui les rend encore plus complexes si on n'adresse pas ces enjeux-là. Donc, par opposition, par exemple, au domaine plus physique, où on va avoir beaucoup de requis, de phases de planification. Et une fois que c'est bâti, on ne peut plus changer. Bien, on peut, mais on est beaucoup moins à même de changer des choses. Et puis, cette partie-là d'évolution systématique est importante, n'est pas nécessairement adressée parce que les solutions des digital twins qui existent en ce moment ou qui se font développer généralement dans le domaine de la recherche sont, disons, plus de nature ad hoc. On va le faire et puis après ça, on ne va pas nécessairement prendre en compte ces parties-là d'évolution, ces parties-là d'entretien qu'il faut associer à un système logiciel complexe que représente le Digital Twin. Donc, le problème fondamentalement, c'est qu'il y a une absence de cette approche-là systématique-là pour soutenir l'ingénierie et l'évolution systématique des Digital Twins. Donc, humblement, on n'est pas les seuls à travailler là-dessus, évidemment. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait dans le contexte de l'évolution des Digital Twins, leur composition, quand on se met à les mettre ensemble, ça peut devenir compliqué. On peut penser Smart City, le bâtiment qui s'insère dans une ville, le bâtiment qui s'insère dans un portefeuille, par exemple, de gestion, pour des grosses organisations qui sont d'ailleurs membres partenaires du grid ici. C'est des enjeux qui sont à gérer. Donc, comment est-ce qu'on compose tout ça ensemble pour que ces services-là qu'on essaye de soutirer d'un Digital Twin deviennent concrètes et pertinentes à l'échelle de beaucoup de Digital Twins mis ensemble? Puis comment ça se parle éventuellement, tous ces Digital Twins-là? C'est toutes des choses sur lesquelles beaucoup de chercheurs, certains chercheurs se penchent, mais il n'y a pas vraiment, du moins au meilleur de nos connaissances, un cadre qui applique le DevOps dans ce contexte-là. Parlons DevOps. Alors, c'est dans le titre, comme je disais, ça vaut la peine d'en parler un peu. C'est une approche qui a, on ne va pas dire révolutionné parce que c'est probablement un trop gros mot, mais qui a eu énormément d'impact dans le monde du génie logiciel. Au dire de Francis Bordelot, notre directeur, c'est probable qu'il a plus d'expérience que nous encore. C'est probablement une des pratiques qui a le plus impacté le monde du génie logiciel dans les 20 dernières années. Et puis, pourquoi? Parce qu'on réalise enfin une espèce de vieux rêve qu'on avait d'automatiser beaucoup de choses. D'automatiser la mise en production, d'automatiser la vérification, les tests. Il y a énormément de choses qui sont d'étapes qui autrement sont manuelles, qui permettent d'être automatisées à travers un processus qu'on appelle le DevOps. Alors, sans trop rentrer nécessairement dans les détails de qu'est-ce que c'est, on rapproche ensemble les développeurs et les opérations, qui sont l'équivalent un petit peu, là, si on veut, les architectes, les ingénieurs qui conçoivent, avec, mettons, les contracteurs qui vont disons, mettre le bâtiment sur pied et éventuellement même, on inclurait dans Ops ici les gens qui opèrent et entretiennent les bâtiments. C'est comme si on essayait de les rapprocher ensemble comme ça. L'approche DevOps, elle est une combinaison de plusieurs, à la base de ça, une combinaison de plusieurs approches. On parle, entre autres, à commencer plutôt par la méthode Lean. C'est peut-être méconnu, mais à la base, pour ceux qui connaissent un petit peu le DevOps n'est pas seulement que du CI/CD ou de l'automatisation. C'est une idée de livraison de valeur à travers la méthode Lean, le Toyota Kata et tout ça. Puis, on a de l'infrastructure agile et des méthodologies agiles qu'on implique là-dedans aussi, qu'on met dans le mix parce que l'agile vient avant le DevOps, ça a été intégré et puis on fait de la livraison continue. Ah oui, c'est encore moi. Rapidement, je l'ai dit, j'ai touché le sujet rapidement. Nous, comme ingénieurs logiciels, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? On s'assure qu'on met en place une infrastructure qui permet de supporter les experts de domaine à réaliser, à livrer cette valeur-là qu'on s'attend à ce qu'un Digital Twin livre.
Donc, je reprends la parole pour... en fait, on voulait vous initier les 4 principaux aspects qu'on voulait aborder en tant qu'ingénieur logiciel. Donc, l'idée ici, c'est d'avoir une méthodologie de développement agile. On va la voir un peu plus en détail tout à l'heure avec une architecture logicielle système qui va être basée sur des microservices. Finalement, une gestion de données qui va... Donc, on va avoir une certaine couche de gestion de données qu'on va gérer de notre côté pour pouvoir vous offrir, en fait, les microservices du service du jumeau numérique sans plus. Et finalement, une infrastructure DevOps qui va être basée sur les pipelines CI/CD. Donc, pour un peu aborder ces 4 points-là, on va voir le cas que nous avons utilisé pour mettre en place tout ça. Donc, on s'est basé sur le jumeau numérique du grid qu'on a un peu travaillé de manière incrémentale, itérative. Donc, à la base, il y avait déjà des projets qui ont été faits par le groupe d'Ali, donc entre autres Pejman, qui avait mis en place un hub pour... donc, il y avait déjà des sensors déployés dans le grid par son groupe. Et donc, il y a eu un hub qui pouvait récolter les données pour les transmettre à la base de données Azure. Donc, nous, on est venu ajouter à ça un sensor distribution qui allait envoyer les données aux microservices, donc de notre couche en haut qu'on voit DT Services. Donc, ça a été fait comme ça. Je pense que tout le monde ici connaît le grid. Je n'ai pas initié, mais en soi, c'est un laboratoire qui est au pavillon A. Donc, c'est une salle qu'on voit ici en 3D divisée en 6 espaces. Donc, on a des espaces de travail, des plus grands espaces. On peut y tenir des cours, des rencontres, des événements, tout ça. Donc, c'est là-dessus que notre travail s'était passé. De manière itérative, donc on a commencé par l'aspect du thermal comfort, donc je ne vous l'avais pas trop initié, mais ici on voit rapidement que on a le PMV analysis, on a aussi un modèle 3D de cet aspect-là sur lequel on est venu ajouter un autre élément qu'on va voir tout à l'heure. Donc on y est allé selon les pratiques agiles, donc en utilisant certaines technologies comme les tableaux Kanban, tout ça. Donc on va aussi voir qu'on a des branchements stratégiques qui nous permettent de bien instaurer les pratiques DevOps de la bonne manière. Donc, selon la boucle DevOps, on se retrouve dans la première phase, donc la planification. Donc, on va faire le tour, puis ensuite, à la fin, on ne va pas trop aborder le Operate and Monitor, mais en soi, ça devrait nous donner des métriques qui vont populer notre prochaine itération, donc nous donner un peu des indices sur sur quoi on devrait étendre les ressources et tout ça. Donc, pour ce qui est de notre architecture microservices. Donc ici, on avait notre Thermal Comfort DT qu'on avait en départ et de manière incrémentale, on est venu ajouter le Asset Management DT. Donc, on est venu ajouter chaque composant et comme vous voyez ici, c'est distribué de manière avec des microservices. Donc, on considère que la couche du bas, le DT Management, c'est un peu du côté génie logiciel, alors que on met tout en place pour que les experts du domaine, donc celui qui se soucie uniquement du confort, tout ça, puisse mettre ses ressources uniquement sur ce qui le concerne sans avoir à se soucier du reste du traitement pour le jumeau numérique. Donc ça, c'est un peu l'idée qu'on a. Et puis dans la couche du DT Data Management, on sépare ça en termes d'acquisition. On va avoir notre storage et ensuite la distribution qui éventuellement deviendra un POP-sub un peu centralisé pour envoyer les données aux microservices qui recevra juste ce qu'il a besoin pour faire son traitement. Donc, je ne vais pas entrer trop dans les détails là-dessus pour nous économiser du temps, mais on y reviendra. Donc, le tout ici, c'est de l'avoir selon, en fait, c'est de l'instaurer avec une architecture DevOps, donc une infrastructure, pardon, DevOps. Donc, on va avoir les 3 principaux points. Donc, bien sûr, on va mettre ça en place sur un contrôle de version. Donc, dans notre cas, on a utilisé GitLab ou Git en général. Donc, ça va nous permettre de mettre en place aussi nos pipelines d'intégration et de déploiement pour une intégration et un déploiement continu. Donc, ici, on voit un peu notre pipeline. Donc, du côté CI, évidemment, on va commencer à coder de manière manuelle. On n'a pas encore automatisé ça. Mais ensuite, on va venir automatiser. On va faire une compilation, le static code analysis et on va venir run des unit tests. Donc, ça, c'est encore dans la branche de développement du développeur. Donc, avant même de merge avec ses collègues. Donc, on va venir run ça pour ensuite faire un review. Donc, ça aussi, ça reste des bonnes pratiques. Donc, on va faire un merge request pour assurer les changements. Donc, un de vos pairs va vérifier le travail. Ça, c'est encore manuel. Et on va retomber sur des tâches automatiques pour compiler les tests à nouveau. On ne reprendra pas le static code analysis comme la syntaxe ne va pas changer, mais c'est l'environnement qui change. On va plutôt run les tests et construire l'image. Donc, c'est ce qui met fin à notre pipeline d'intégration, donc la création de l'image Docker. Donc, puisqu'on était sur une architecture microservice, on crée nos conteneurs pour les déployer par la suite.
Et finalement, on passe à notre pipeline de déploiement qui, lui, va avoir nos tests d'intégration, nos tests système, tout ça, pour ensuite faire le déploiement. Pour le moment, dans nos pipelines, dans nos microservices du haut, on a simplement fait du déploiement cloud, mais éventuellement, c'est dans nos avenirs de faire aussi du déploiement Edge à l'avenir. Donc, finalement, le tout ici, on est en train de le mettre en place sur un framework qui s'appelle JunoOps. Donc, l'idée, c'est vraiment d'utiliser les bonnes pratiques DevOps, de mettre en place une architecture, de vraiment créer les repos qui pourront ensuite être simplement clonés, puis rendre le travail beaucoup plus simple. Donc, ça va venir soutenir votre développement aux experts du domaine. Et là-dessus, on a écrit des articles. Donc, on avait d'abord on a publié un article à CIB, donc ça avait été mentionné tout à l'heure, et puis à EDT-Conf. Donc, on vous a mis ici les codes de QR si vous voulez vous renseigner là-dessus. Sinon, d'ailleurs, à EDT-Conf, on avait été invité justement à rédiger une plus longue partie de cet article qu'on est en train de faire présentement pour SOCIM. Donc là, ça va être un article de journal qui va nous permettre de rentrer plus en détail dans notre architecture et notre approche du framework. Donc, pour nos travaux futurs, c'est ça, on essaye de vraiment pousser notre framework plus loin. On travaille également en collaboration avec TU Eindhoven. Pour ça ici, on veut évidemment tester notre framework sur un autre cas. Donc, c'est pour ça que c'est important aujourd'hui pour nous de venir présenter ici, créer un peu des collaborations, avoir vos retours, vos avis pour pouvoir justement affiner notre travail et éventuellement arriver à un point culminant qu'on vise. Donc, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup, Sarah et Jonathan. C'est intéressant parce que c'est vraiment une belle collaboration qu'on a avec Francis puis l'équipe de l'OCTI, puis basée beaucoup sur les travaux d'Ali qui avait énormément développé le jumeau numérique du côté du grid. Donc, là, on voit une convergence, puis ça fait partie d'Ethos, puis c'est important et intéressant. Merci. Est-ce qu'il y a des questions pour Jonathan et Sarah? On va sauver du temps, on va pouvoir. Ouais, c'est bon. Daniel. Pour la portion du milieu de votre architecture, il y a beaucoup d'immenses compagnies, je pense à Honeywell, qui sont dans l'IoT. Comment votre architecture peut être pérenne dans le temps? Parce que j'ai l'impression qu'on va toujours retoucher la couche du milieu, qui est le but de ne pas la retoucher, justement, d'avoir la portion du haut seulement, de ce que j'ai compris, qui change très rapidement. Oui, en fait, fait référence probablement au BMS, puis ce genre de systèmes-là qui sont déjà en place. Évidemment, le but, ce n'est pas de reproduire ce qui existe déjà. On ne dit pas les bâtiments n'ont pas été digitalisés, il n'y a rien qui a été fait avant nous. Par contre, la clé de... Oups. Oh. Alors, dans cette architecture-là, tu peux-tu remettre le diagramme d'architecture? Alors, dans ce diagramme d'architecture-là, ce qu'on peut voir ici, ce qu'on ne voit pas, en fait, c'est une partie où il y a des intégrateurs aussi avec les systèmes existants. Donc, le but, ce n'est pas de changer cette partie-là. Évidemment, il y a des enjeux d'hétérogénéité des données, comme c'est travaillé par beaucoup de chercheurs ici. Et nous, on ne se focus pas, on ne s'attarde pas à cette partie-là encore nécessairement, l'hétérogénéité des données. Mais les connecteurs sont, d'un point de vue génie logiciel, relativement faciles à mettre en place. Donc, c'est ça. Mais par contre, la façon dont ils sont traités par nos experts dans cette architecture-là, on veut que ce soit propre à ces experts-là. Donc, cette information-là peut être cueillie, mais la façon dont on va être transformée et puis traitée pour générer une valeur, un output qui est utilisable dans le contexte d'un digital twin pour les usagers, ça, il faut que ça reste propre à chacun de ces services-là. Est-ce que j'ai pris un long détour pour ne pas répondre à ta question ou est-ce que j'ai bien répondu? Oui. En fait, c'est que dans nos travaux futurs, ça fait partie de ça qu'on va avoir une couche qui va être vraiment adaptable et aussi on va avoir des librairies en fait de composants pour les déploiements cloud et edge. Donc, éventuellement, on va en arriver à un point où on aura un peu adressé plusieurs variantes pour se fixer un peu, mais c'est sûr qu'au début, il va falloir adresser un peu tous les cas, puis c'est le travail qu'on prévoit faire dans les prochaines années, je suppose.
Oui, juste si je peux me permettre, c'est ça, ça fait partie aussi des travaux qu'on veut faire avec TU Eindhoven puis l'Université d'Anvers. Donc, il y a beaucoup de cas d'utilisation. Ici, le cas qui a été présenté, c'est dans le contexte du grid, mais même ici à l'université, il y a d'autres projets au Building F et tout dont on va se servir. Puis pour cette couche-là, entre autres, il y a beaucoup de gens, par exemple, à Anvers, qui travaillent sur des systèmes de mégatronique ou de cyber physical systems. Donc, on est à tenir compte de ça aussi pour mettre en place une espèce de framework ou de librairie de composants. Notre but, c'est de contribuer ce travail-là, par exemple, à des projets. Il y a un projet open source dans le contexte de Eclipse, de la fondation Eclipse en open source, qui regroupe là, Bosch et plusieurs compagnies là, dans le domaine. Donc, c'est de s'assurer, c'est ça, c'est de ne pas réinventer la roue, puis c'est d'avoir quelque chose là, qui sera adaptable. Ça me fera plaisir là, d'en parler au lunch. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. All right, so next, Nilufar, going to come and talk to us about research that's now being undertaken with our partner CIMA Plus and around digital twin implementation for predictive structural health assessment of existing infrastructure. So, thank you, Nilufar. So, hello everyone, my name is Nilufar and I'm a master's student here at ETS. I'm working under the supervision of Dr. Poirier and Dr. Motamedi with the support of CIMA Plus, and today I'm presenting my research on developing predictive models to enhance structural health monitoring and integrating these models into digital twin. So today, many infrastructures are approaching the end of their design life, and maintaining and monitoring these infrastructures is a problem, it's challenging. Traditional inspection methods are often reactive, meaning that the repairs only happen after the problem is visible, which is costly, inefficient, and sometimes unsafe. So what we want to do is we want to move from this reactive approach to a proactive approach. And here comes my research objectives. We want to be able to predict the issues before they arise, and we want to be able to monitor the structures in real time, benefiting from digital twins. So in the following slides, I'll be presenting my work. Which is developing a data-driven predictive model to enhance monitoring of an aging asset. And to achieve this, I have followed a standard approach, which is called CRISP-BM, which is widely used in this kind of projects and problems. Based on this iterative approach, first, the problem and data should be understood. Once the purpose is clear, we focus on understanding how our data set relate to our goal and how it helps us to understand the patterns, identify the patterns, and predict the future. Then it's the data preparing and cleaning step. Then we go to the model selection step. Based on the nature of the data that is available and also based on the trade-offs between the complexity, interpretability, and accuracy of the model, a predictive model will be chosen. Then the model will be evaluated and adjusted if necessary. And the final step is the deployment step, which in our case is integrating the results of our predictive models in a digital twin platform, which is already implemented for our case study. So what is the problem here? We are facing an aging infrastructure which has been in use for decades, and it is vulnerable to deterioration over time. And our objective is to develop a predictive model to detect the problems and issues beforehand and to provide signals and warnings for the maintenance team in order to take timely decisions. To support this, data is gathered from multiple sources. We have strain and temperature sensors installed on the structural elements.
that provide us with physical data about physical stresses of the elements. And also we incorporate data, weather data from a nearby weather station that captures different factors like humidity, precipitation, and so on and so forth. And here I have demonstrated a plot which shows how strain changes over time via strain. So we have chosen a strain as our target variable, which means that we want to predict strain values in the future. And why is the reason? Strain can be a good representative of the internal stresses of the elements. So having a good prediction of the strain values, we can have the stress values of the elements. And basically, if we set and specify some thresholds for our strain and stress values, we can define when and where these values are exceeding these thresholds. And this will provide the maintenance team a good prediction about the future strain values to be prepared to plan their schedule, maintenance schedules and activities. So starting with the data preparation step, as I just described, we were getting data from two different sources. We have DSI sensor data, which is secondly data. It provides us with strain and temperature values of the elements. We have weather data, which is obtained from Environment Canada website. It is an hourly data set and that captures different features like temperature, wind characteristics, and humidity. And we have merged these two data sets in order to have an inclusive data set to feed our predictive models. Going to the data preparation step, so we needed to downsample the data with a simple moving average was used. A simple moving average method was used. And there are a couple of reasons why we needed to downsample the data. We needed to generate trends. We needed to remove the spikes from the data to generate a smoother line in order for the predictive models to have better and more accurate models. The second reason is that we were dealing with a huge amount of data. In order to be able to do the calculations, we needed to reduce the size of the data. And finally, as I described before, we had two different data sets. In order to merge these two data sets, we have to match these data sets in terms of the granularity of their data points. So we downsampled the sensor data from secondly to hourly data to add it, to merge it with the environment data. Then the outliers were removed using a simple statistical interquartile method, and the missing values were filled using a linear interpolation. Missing values were whether because the sensors have some problems and errors, or because of the outlier removal process. Going to the model selection step. So there are many models, many predictive models that can be used based on the nature of our data set and also based on the numerous rounds of try and errors. We get to these three final models. A simple regression model coupled by a clustering model was used. A time series forecasting model, a seasonal autoregressive moving average model with exogenous variables as a time series forecasting method was used, and a recurrent neural network LSTM method is under development. In order to validate the data, we use a k-fold cross-validation method for the regression model and a split validation for the two other models, which are time series forecasting models. And RMSE, root mean squared error, and MAP
are used as our evaluation metrics to calculate how our predicted values are deviated from the actual values, and in order to be able to compare the results of the models that we implemented and to compare it with the literature. Getting very briefly to the results section, so I have provided a scatter plot of the first regression and clustering model. My data was clustered into 4 groups based on the similarity of the features of the data points. And after getting these 4 clusters, a simple linear regression was used in order to somehow predict the strain values. And the metrics are reported here. We have RMSE of around 10 and MAP around 25%. Getting to this other result of my SARIMA model, here we can see the actual values and the prediction values of our test set, train set, and test set. Basically, train set is a part of the data that we use in order to tune our predictive models. And test set is the smaller part of the data that is used to test and evaluate our model, that the model has never seen it. So as we can see, the trends are being captured, and based on the reports of the evaluation metrics, we can see that this SARIMA model is working way better than the linear regression. So getting to the deployment part, a digital twin platform of our case is being developed. Data is being connected to our platform. We can have access to the real-time data. And the remaining step is to integrate the results of our predictive models into this platform. So we want to predict strain values, and we want to set thresholds for the maximum amounts, maximum allowable amounts. If these predicted strain values are going above these thresholds, some flags or warnings will be activated on this platform, helping the maintenance team to have better decisions and optimizing their maintenance schedules. To wrap up, I think predictive models and using them in health monitoring is essential and very useful, and still there is a room to create unified open source platforms for doing all these things together, for integrating the 3D models, performing calculations, and having real-time connection to the physical assets. And additional methods and predictive models can be studied and explored and implemented to have more accurate predictions of the future values. Here is my references, and thank you for your time. Thank you, Nilüfer. So getting really into the data, into the predictive capabilities of digital twins, or at least trying to. I think there's tremendous amounts of work behind these slides, and that's always impressive to see how much detail the students go into and the rigor with which they approach their projects. Any questions for Nilüfer? Anything online? I just add a precision here because some of the images were blurred because this, it's a confidential use case study that we are focusing on. So we were not able to present a lot of results and also the digital twin implementation in a very clear way. But I think the idea was it does exist. Yes. Trust us. All right, very clear. Thank you so much, Nilüfer. And we're actually we're going to be on time. One thing before, and I'll repeat it, if you leave, please give back your little co-cards to Clément to make sure that we're at the table. We have one last presentation, and then we're going to bring it to yes, we'll do so Masa, I think this is Ali. Maybe you can come and present Masa, who's your student. Quickly, I'll be very brief. So it's continuation of the project of digital twin with CIMA Plus, again working on some confidential information
but I think Mahsa is able to present the solution for document management that we are thinking to integrate with the digital twin. Okay, hello everyone. It's Masa, and I'm working under supervision of Dr. Ali Motamedi with the support of CIMA Plus. Today I'll be presenting my research on interactive information retrieval and visualization in digital twins for bridge structures. There are some challenges between the data management and digital twin platform that we're going to cover in this presentation. Due to the complexity and volume of the documents in the construction, managing them is always a challenging task. And although there are some platforms like document management system to handle the data, and in the digital twin, we can connect digital twin to different data formats, but there are still some challenges in the data segmentation, efficient and flexible data retrieval, and also handling different data types. So here we're going to focus on how we can structure and manage data to be able to be more efficient and flexible. Okay, as we can see in this picture, we have different types of file format related to this digital twin. In the left side, we can see that we have MP4, Revit, CSV, and PowerPoint, which is related to the entire structure. On the other hand, in the right side, we can see that we have PDF and Excel, and they are segmented into smaller units. And if we follow the blue lines here, we can see that one image and one table in the PDF and one sheet in the Excel sheet is connected to the wall element of this digital twin. So here how we can segment the data and connect it to the different parts of the structure. Here we have two hierarchical structure. On the right side, we have built asset hierarchy, which is predefined for each structure. After that, we have the data hierarchy, and we have different data types here, like 3D model, PDF, and Excel, and each of them is segmented into smaller units, and we can see how we can connect each part of the data segment to each part of the structure element. Here is the relational database schema of the data entry application that we developed. So we have the main data table. It stores all the information related to the data. Also, we have file table. We store all the metadata of the all the metadata related to the file in this table, and also we have a different level of access for the file for more security. And also we have a structure table, and the connection between these two is going to be relationship table, which connects different parts of the data to different parts of the structure. Our application consists of 4 different steps. The first step is build asset hierarchy definition. That's a one-time process in each project. So we define the structure of the hierarchy of the structure, and we group different elements to create meaningful relationship between them. After that, we're going to start with the data entry. So we're going to create this data structure, and we can segment the data into smaller units, as I mentioned earlier. And after that, after the data entry, which happens in
each file separately, we can connect each data segment or group of segments to element in the hierarchy. So that's the third step, which is the data linkage. And after that, after entering all the data, we can retrieve the data and interact with it inside the digital twin interface. And the other image shows how the application works. So the process starts with entering the data inside the Power Apps. So we enter all the information about the data in the Power Apps, and it's going to be stored into the SQL Azure database. After that, it's going to be integrated with the Autodesk platform services, and we are using Power BI for more advanced visualization as well. This is the user interface of our application. So as we can see, we can enter all the file information. So here we have an inspection report, and for the access, we put admin. This is a PDF file. After that, after entering all the information for file, we press submit, and here we have to enter all the information related to the data. So here we considered our PDF, a list of images. So the data type would be images. After that, we have to fill the information about the data info. We have the data title, data description, and so on. After that, we're going to have to connect that data to the element of the structure that we want. So after connecting that, we have two options, whether we can end the process or add more segments to the database, to the data. So here, I wanted to segment the list of images to one image and then connect that image to one element of the hierarchy. So as we can see, here is the image, and then we connect it to one of the elements of the structure. And after that, we can add more sections, or we can end the process. So this is a sample query of how the application works for the data retrieval. And here it shows how we can get all the data segments, all the data segments related to one element. This query pulled out information from multiple tables, and we can see that we have two different documents. For the first one, the section, and for the second one, the image is related to one element of the structure. Here is the stage that I'm currently working on. So as we can see, we have the structure hierarchy in the left. Then that interface allowing us to click and interact with the tree structures. So here we clicked on the doors, and we can see all the doors inside the digital twin model is highlighted inside the model. And after that, we can see all the information related to that groups of element in digital twin model is in the table. So for the first row of table, we can see that there is a PDF, and one section of that PDF is related to the group. Also, for the second PDF, one image is related to this group, and for the Excel sheet, we have one sheet which is connected to this group of elements. So also, we have clickable links to be able to access the document. To wrap up, this application provides efficient information retrieval. So instead of looking for information inside the entire document, we can see the specific section or even image or different data types that is connected to that element. Also, it provides granular data segmentation and linkage, so we can
segment the data as much as we want to be able to connect each segment to different elements. And also the visualization inside the digital twin platform helps us to interact with the documents easily, and it saves time to find documents between a large amount of documents in the construction. So thank you for your attention, and I would be happy if there's any question. Thank you, Masa. Any questions? Right. How deep, how granular will you go? How granular should we go? Well, there has to be a limit because the data entry is done by the user. So there has to be a limit. For example, we have to put a standard for that, like section in the PDF, or we have to put some limit and follow that to be able to get the data related to each element. Did you explore the possibility to use LLM to do associations instead to do it manually? To look for the information in the document management system and in the model? You mean entering the information? Instead to try to do for sure. Yeah, there's a possibility of going through the document, and instead of adding it manually, we can use some algorithms to do that. But in our use case, the purpose was to segment the data and create this flexibility for the user to create the data that he wants. So that's why we created it manually. Thank you. So some future work, and I know that there's another student also looking at using LLMs in the same context. So we will hear from her this afternoon. All right, thank you so much, Masa. All right, ça nous amène à la fin. Ça nous amène à la fin du premier bloc de ce matin. Donc là, on va prendre une pause pour le dîner, à peu près 40 minutes, 45 minutes. On va reprendre à 13h et 13h05, 13h10. Dans le fond, le dîner est à l'extérieur. Vous pouvez venir manger ici. Ivanka, tu voulais... Oui, merci Eric. Merci à tout le monde. Très animé, très intéressant toute la matinée. Juste un petit message concernant les posters. Vous avez vu qu'il y a une quinzaine de posters à l'extérieur. Alors, je vous invite à les regarder. Puis, ce soir, pendant le cocktail ou juste au début du cocktail, il va y avoir des séances très courtes de présentation de ces posters-là. Et comme ce n'est pas tout le monde qui va présenter à tout le monde, vous pouvez vous orienter vers les posters qui vous intéressent le plus pour aller écouter les présentations de 1 ou de 2 minutes, pas plus. Donc, voilà, merci et bon appétit tout le monde. Donc, on reprend à 13h05. Merci beaucoup.